Thailand versus America. Ladies and gentlemen, are you ready? Fighting out of the blue corner, your American warrior. Ladies and gentlemen, let's hear it for Joseph Sitmonchai. Okay, ladies and gentlemen, good evening and welcome to another edition of RWS Rajadamnern World Series. My name is Ali McConey and I'm joined by Aaron Sirisompan in the commentary box tonight. Hello, world. Good to be here as always with you, Ali. You too, sir. Right, we've got our first preliminary bout tonight. This is at £156 in the red corner. We've got Satan Pop Saw Bankru. He's originally from Samut Prakan in Thailand. He's 27 years of age, 170 centimeters tall. He weighed in at 156 pounds at the weigh-in yesterday. Training out the Sorban Crew Gym in Samut Prakan, his last 3 fights. He lost his last 2 fights and he won the one before that. And he'll be taking on that man right there, Joseph Sanderson from America. He is 36 years of age, good age. 180 centimeters tall. Like Ali said, this fight will be taking place at 156 pounds, and he trains out of the Sitmonchai gym in Kanchanaburi here in Thailand. His last 3 fights are as follows: 3 fights, 3 victories. He won via TKO against Samingdong So Shatri. He won by knockout against Pet Ganjan War Muay Thai Gym.
and he won on points, and that was against Akeem Sanford. In America, he trains out of the SKN Muay Thai gym in Pittsburgh. Hello to all our fans in Pittsburgh. And if you are watching via YouTube, drop a comment and we'll say hello to you. I can already see a couple of people saying, "Let's go, Joe." Well, Joe just showing that age is not just a number, eh? I mean, he's the same age as you, isn't he? Yeah, and you're still going well, aren't you? Not in quite as good a shape as Joe is, but I'm not doing too bad. Yeah, well, Joe making on a good winning streak so far. Let's see if he can maintain it. Yeah, training out of a good gym in Sitmon Chai. And our second preliminary bout will be Jimmy from Sitmon Chai. All right. First bout of the evening. First preliminary bout of 2 bouts before we then move on later to the group stages of the RWS show. And it will be Thailand against America. So don't forget, ladies and gentlemen, this is 3 3-minute rounds. We have open scoring, so we will get the judges' scorecards on the big screen at the end of each round, if it goes that far. And in the tournament, well, we'll explain the tournament criteria and format later on, but for now, this is just normal 3 3-minute rounds. Can I already see there's 4 or 5 people on YouTube saying, "Let's go, Jimmy." Yes. Sorry, let's go, Joseph. There you can see in his corner, that's Sir Sorban Crew. Do you remember that movie that was set in Thailand about the man who went to prison? Oh, yeah. Pray Before Dawn. Pray Before Dawn, yeah, he was in that. I thought I recognised him. Yeah. Okay, here we go. Bread Collector on YouTube, great name. Says, "Joe gonna kill this guy." We'll find out. So, Joe in the blue trunks with the white trim, and Satan Pop in the red trunks with the white trim as well. Both these two lined up in the orthodox stance. Inside kick there from Satan Pop. Joe with a stiff teep. So if you're unaware, Sitmon Chai style, they have their own style at their gym, and it's usually low kicks and good strong hand strikes. I watched a interview with Abigail Sitmon Chai a long time ago, and she said that it wasn't always a low kick and punch and low kick gym. It used to be more like a female gym. Really? And then Pornsnay just ripped up the script and decided, I don't want to just play for points. I want to knock everyone out. Okay, well there you go. There's a nice low kick coming in from Joe. Yeah, definitely a fan of the Sitmon Chai style. Let's see if Satan Pop can weather it though. It's like it's quite a slow start to this round so far for both fighters. Good low kick there from Satan Pop. Joe looking to go in with that overhand right, but looked like Satan Pop just moved away from it. Little bit of respect shown there from Satan Pop. Just trying to move away. Nice body shot there from Joe. Huge rip to the body from Joe. Joe with it, he's been very consecutive with that left body kick. Very accurate with it. There's that typical trademark body shot low kick from the Sitmon Chai fighter. Sure, everyone who's watching at the Sitmon Chai gym right now is going, "Go, Joe!" Perfect. Left hook and a low kick back from Satan Yeah, Pop. I like that. Joe with the heavy hands. Looked like he was going to tee up for the clinch, but not so far. Stiff teep from Joe. Joe's been very good. Oh, that's a good faker then, closing the distance. Yeah, tried to go in with that knee there, but just a little bit too far away. Under 1 minute to go. And if you're just joining us from the States or otherwise, this is open scoring here at RWS, which means at the end of this round, you actually get to see how the judges have scored it, which always makes it very interesting. Nice high kick there from Joe. Showing off his good dexterity. Satan Pop ripping a left kick to the body. Satan Pop showing his experience, I think, just trying to feel out Joe for the first round. Staying a bit hidden, trying to conserve energy. Yeah, it's been a fairly good low kick. That hurt John Pop. Oh, huge overhand right from Joe. Satan Pop having a quick look at the clock as well. Yeah, I was about to say it looked like an even round, but I think that flurry from Joe, things like that could push it in the air, could push it in your favour at this point. Good low kick though, and good hands from the Thai fighter Satan Pop there. Both these two really tit for tat at the moment. Into the clinch. They go end of the round. That was a nice even round. We'll see how the judges scored it. Both fighters think they've taken it. What do you think at home?
How do you see it? Let's have a look at the highlights from that first round. They were really tit for tat, weren't they? Both did the same thing. Body shot, low kick, teep, left body kick. It was pretty similar, wasn't it? Yeah, and even though Joe was striking and connecting, there's also some good defense being shown off there by John Pop. I wonder if that will play into the hands of the judges. Let's see what they've said. Oh, good. I agree. Got his name wrong though, but I agree. Who is Benjamin Sitkel Prapon? Well, it's not Joe, is it? No, it's not. Sanderson takes the opening round here. Stay with us. Thămจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม Okay, here we go. Round number 2 underway for you, coming to you live from Rajadamnern in Bangkok. Powered to you by Go Sport. Oh, here we go. Real fast start for Joe. Yeah, and if you are wondering, there's a big screen here in the stadium where the fighters can actually see the scoring as well, not just the viewers at home. So Joe will be aware that he is ahead right now. Good body shot there from Joe. Joe keeping Satan Pop on the ropes. Good low kick, and then Joe followed that one up. Satan Pop really needs to get going here. He's already a round down. Good left body kick from Satan Pop. There's definitely a show of respect from Satan Pop for Joe here. Satan Pop said backstage, I'm a Muay Down fighter. That means I like to go forward. Haven't seen too much of that so far tonight. Oh, there you go. There's a good left knee from Satan Pop. Curse the commentator right there. Good lot for Satan Pop as well. Joe in quite a bit of trouble here. That was a good grip for Satan Pop. If anything, it might give him a bit of confidence to try and go retreat back to the clinch at tough times when he's in the pocket with Joe. Joe again backing up Satan Pop. There you go. Right hand and left body whip from Joe. Satan Pop looking for an elbow. But low guard from Satan Pop. Really needs to be careful here. Trying to go for a low body shot himself. It's almost like Satan Pop's decided to fight like Joe. You know what I'm saying? It's like a lot of ripping shots to the body, low kicks as well. I think Satan Pop's better off in the clinch. I know Joe's looks a bit bigger than him, but I think he's just got the IQ in the clinch over Joe. Oh, really good body rip from Joe. That folded Satan Pop and some punching following on from it. Oh, big right elbow! Stunning right elbow out of nowhere for Joe. That went straight through the guard when Satan Pop was getting peppered by some strong body punches and punches to the head, and Joe saw the opening and took it. Satan Pop looks like he's recovered from it okay, but can Joe get going for the kill here? Looks like he's going to. Elbow again from Joe. Satan Pop trying to survive. Yeah, that was beautiful by Joe. He could see that there was an opening, and it was through those body shots. There you go, Joe again. Hit the body and the hands will fall, and then it leaves an opening, and Joe saw that opening, and beautifully timed elbow drops Satan Pop. Yeah, it's always those elbows that go straight through the guard. And he caught connected flush. I'm very surprised Satan Pop was able to stand up after that. Props to him. And Satan Pop trying to fight back now desperately, because remember, he's already a round down. And right now, he's 2 rounds down, no doubt about it. Teep from Joe. Good counter here from Satan Pop. Can he make a better of it? Oh, another elbow. That was a veteran move there from Joe. Sneaking that elbow through in the clinch. Another body shot. Swinging hands here from Joe. Last 10 seconds of the round remain. Joe with a low kick. Satan Pop is running out of ideas here. Survival right now. End of round 2.
Okay, let's see if we can get some replays from that round. It was... Well, I've got to say they've edited the name. So. Oh, brilliant. That's awesome. That's Props good. to RWS. It just went from bad to worse for old Satan Pop from the Sorban Crew Gym. So Joe will hopefully be able to see some of Joe's handiworks in the replays when they're ready. Here we go. So it might be just here. Yeah, there you go. So as Satan Pop was trying to counter, Joe just went right down the middle with that devastating elbow, dropping Satan Pop for an 8 count right on the temple and there. Did you see Satan Pop was trying to throw an elbow at exactly the same time? I think tomorrow, whatever happens right now, Satan Pop will be waking up with a headache. Is that now a 10-8? Because if there you go. It is. There you go. So Joe is way up on the judges' scorecards. Satan Pop, the only hope he has is to knock Joe out. Oh, it's back to Benjamin. Stay with us. Round 3 coming up. Kwai Hao.เกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทย Okay, here we go. Round 3 coming to you live from Rajadamnern Stadium. Like we were just saying, Joe with a really far ahead on points at the moment. So Satan Pop, he really needs a Hail Mary here. I think, to be honest, his best chance is to just get in the clinch and just try and elbow or knee Joe for a knockdown. And if there's anyone out there who's training or trained at SKN Muay Thai Gym in Pittsburgh, send us a message and we'll say hello. Stiff jab from Joe. Joe with a good right hand and left hook. Just been bullying Satan Pop all over the ring tonight, hasn't he? He really has. I think it might be his first time. We don't know if it is his first time, but I assume it's his first time fighting at Rajadamnern Stadium. And he wants to make the most of it. He wants to make the most of the experience. And right now he's doing a tremendous job representing himself. Obviously representing Sitmonchai and also SKN Gym. And the States in general. Yeah, Joe looks like he's going to extend his winning streak at the moment. Oh, good left hook connects there for Joe. Really swung for that one. And again, trying to lunge in for another punching combination, but Satan Pop evading that. The only thing you've got to be wary about now, that you know that Satan Pop's going to go for an elbow strike because he needs that KO. He needs to do something. He needs a punch from the gods, a shot from the gods at least. There you go. Right hand connects for Satan Pop. That's got to give him a little bit of confidence. If you're in the corner of Joe, I'm sure you're just saying, just keep your distance a little bit. One strike and then come out. There, he's doing it exactly the right thing. Just control the pace. Good exactly. right kick connects as well. This is a much better clinch position for Joe. I've got a message. I train at SKN in Pittsburgh. Love my gym. What's your name, son? Guitar Bazaar. There you go. Thank you, sir. Okay, right hand connects for Satan Pop. Joe with a chopping low kick there after a quick punch combination. Chopping low kick again, but Satan Pop firing back with his own. Coming up to the 1 minute mark now in the third round. Looks like Satan Pop is running out of time. Joe trying to throw some real quick elbows here. But it looks like Satan Pop's going to survive that exchange. Again, it's Joe who's pushing forward. Doesn't need to, remember. 2 rounds up and even scored a knockdown. Just needs to protect his lead, really. Right, elbow almost connects for Joe. Satan Pop trying to defend here. Good look in the clinch from him. Having a quick look at the clock as well. Satan Pop, we're coming up to the 30-second mark in the final round. Good job there from Joe. Don't go anywhere, folks, because we've got one more preliminary fight coming up. And it's Thailand taking on Thailand. Another Sitmonchai fighter as well. There you go. Good sweep there from Satan Pop. But I think he needs a lot more than that to try and win this bout tonight. Oh. A few jobs being thrown there from Satan Pop. It's not going to get the job done, is it? Just swinging right hand there from Joe, and then a teep to end the fight. That was a great opening bout here at RWS. Really entertaining.
It's good to see the fights from Sitmanchai doing so well as well. There's such a nice gym all the way over in Kanchanaburi in the west of Thailand. And props to Satan Pop. I think he clearly gave a little bit of weight to weight, but he came in, made a real fight of it. Yeah, it was very entertaining. Definitely didn't give up. See Joe here throughout the fight. He was so accurate with that left body kick and his low kicks too. Didn't do too bad in the clinch as well. Satan Pop, I thought at times was probably better off in the clinch. There's that elbow that knocks Satan Pop down in the second round. Right on the button, that one. Yeah, I can see that Satan Pop had good Muay Thai fundamentals, good blocking, but I think overall the power of Joe, not only the power, the technique also really paid dividends in this fight. And let's get confirmation of the win from Beer. And gentlemen, after 3 rounds of actions, we go to the judges' scorecard. All 3 judges have scored 26-30. Ladies and gentlemen, we have a winner by ways of unanimous decision. Blue corner, Joseph Sitmanchai. Congratulations, Joseph Sanderson, and congratulations to everyone at Sitmanchai Gym and SKN Gym in Pittsburgh. Hello, Kim, and hello, Alex. Don't go anywhere, folks. We have one more preliminary bout here at RWS. Then there'll be a little bit of a break before the group stages of the tournament. Gentlemen, let's move on to our second pre-rim fight. Ladies and gentlemen, introducing our Thai warrior fighting out of the red corner. Ladies and gentlemen, let's hear it for ขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพล His opponent fighting out of the blue corner, your Thai warrior. Ladies and gentlemen, please welcome Jimmy Sitmanchai. All right, folks, second prelim bout, the final prelim bout before we take a break, and then the group stages of the RWS tournament proceed. Introducing Jimmy Sitmanchai from Thailand, trains out of Sitmanchai Gym in Kanchanaburi, the same as Joe Sanderson. 25 years of age and stands at 180 centimeters tall. In his last 3 fights, he won on points against Liang Chen. He drew against Andreas Pedersen, and previous to that, he lost on points to Den Nong Bua. And he'll be taking on Kun Suk Noi Sitgel Prapon in the red corner. He is from Thailand, from Chayaprom in the north of Thailand. He's 24 years of age, 165 centimeters tall. Training out of the Gel Prapon gym in Bangkok. His last 3 fights, he won on points against Singtong Noi, Saw Jing Kanchan, and he won on points against Hakana Lok Noi, and he lost on points to the same opponent that he previously beat, Singtong Noi, Saw Jing Kanchan. So Jimmy from Sitmanchai actually fought a friend of mine, Andreas Pedersen, on Max Muay Thai. It was quite a good even bout from the 2 of them back and forth. And I didn't realise that Jimmy had fought since then, but he's obviously racked up a points win against Liang Cheng, and he fought Den Ombua, who fought last week. You remember? Oh, yeah, I do remember, yeah. Lost to him.
Interesting. I mean, Deng Nongbur last week came in as a replacement fighter, right? And it was a last minute thing. Yeah, last minute. Yeah. It was either last week or the week before. I can't exactly remember. It was the week before. It was 2 weeks ago. Oh, okay. There you go. Memories hitting me back. So if you're new to Muay Thai, it's your first bout that you're watching. If you're wondering what these two are doing, they're doing almost like a respectful dance. It's quite traditional in Thailand, where you kind of pay respect to your gym, to your family, to they kind of seal the ring, trying to get Thailand's a very superstitious country. They're trying they believe in spirits. They're trying to bring good karma into the ring and trying to just trying to ask for respect from appease the gods. Appease the gods. There you go, if you will. Everyone's got their own little different style. I tell you what, the best white crew that I've seen in a long time was Reza Ahmad Nezad from Venom Muay Thai. He did his last week, and it was really, really good. I'll have to ask him. I think his dancing moves are much better than yours, Aaron, by the sounds of things. Impossible. Yeah, but like Ali said, a lot of the gyms have their own style. Sometimes the fighters have their own style as well. But we know exactly what Jimmy's style is, Sitman Chai style. If you enjoyed watching Joe fight before in the previous bout, who won on points, well, Jimmy's cut from the exact same cloth, so expect nothing but big punches and low kicks. And as they get together, you'll see that Jimmy has a extreme height advantage. I was going to say a little, but yeah. No. 15 centimetre height advantage. Yeah. Over his counterpart. His Thai counterpart. Thailand versus Thailand in this one. So it's the north of Thailand taking on the east of Thailand here. Sorry, the west of Thailand. Second prelim bout. Final prelim bout. Jimmy Sitmonchai from Thailand. One of the trainers from Tidad Gao Gao taking the Mongkong off of Kung Suk Noi. We've got Lam the Moonlek, Tidad Gao Gao fighting in our tournament. He's replaced Fluk Noi, who unfortunately had to withdraw because he got the flu this week, which is a real shame. Yeah, and they managed to bring in the 2021 Fighter of the Year into the tournament in Lam Nam Moonlek. I'm hoping that you'll stay with us all night to watch the fights, boys and girls. Okay, here we go. Round one underway. And these two are both southpaw. Interesting. Low kick from Kung Suk Noi. Oh, Jimmy trying to go up high but slipping on the canvas. Shout out to Havich Von Doom from the SKN gym in Pittsburgh. Sure you're happy with your training buddy's victory. Jimmy switching to orthodox. Kung Suk Noi still in southpaw. Kung Suk Noi going for the inside leg. Big knee from Jimmy though, and an elbow too through the guard. I like these low kicks though coming in from Kung Suk Noi. Yeah, Kung Suk Noi going after the inside leg of Jimmy. It's a good tactic against a taller opponent. Jimmy trying to go for the sweep. Good lock from Jimmy in the clinch. Jimmy looks like he's really trained for this fight. He's a good pad holder at the Sitman Chai. Jimmy can't agree. Really strong right body kick though. You want to see more of that? It's always interesting to see fighters who are tall, who know how to fight tall as well. There's quite an art to it. Using those stepping knees and being able to defend as well. It's always good to have a good stiff jab and teep too. But if you're a smaller fighter, you want to do exactly what Kung Suk Noi is doing. Lots of low kicks, lots of body shots, heavy punches. There you go, like that. Good overhand left from Kung Suk Noi. I think what he lacks in height, he's making up for in speed right now, is Kung Suk Noi. He's extremely fast. Trying to use his balance as well, technique. There you Good go, that's using here. your range, that's using your height. Jimmy fighting for top position here and getting it. Overhand left misses for Kung Suk Noi. Jimmy landing a body kick. Kung Suk Noi with the low kick. It's almost like Jimmy's a bit wary of his hands. The hands of Kung Suk Noi. I would be as well. Yeah, but I also say be careful of the low kicks, because he's not blocking any of them right now. No, he's not, and his thigh is reddening up quite bad. There's that left hand again. But good piercing knee in the clinch here from Jimmy. Good. And again. And it's buckling. It's going after the back leg as well that time. He's not defending it at all. And as soon as Jimmy walks forward, Kung Suk Noi, good left hand from Kung Suk Noi as well. Jimmy in trouble here on the ropes. Jimmy retreating into the clinch. Getting a not so bad lock. But looks like these heavy punches are taking his toll on him so far. He's slowed down a touch. Teep from Kung Suk Noi. Kung Suk Noi trying to zip an elbow through. Overhand left connects again and again for Kung Suk Noi.
Jimmy's got to be more active here right now. He's a sitting duck for Kun Suek-noi. It's almost like he's too worried about him, showing him too much respect. Kun Suek-noi trying to get the range and getting the body Very kick as easy, well. Very easy. Left body kick connects as well. End of round 1. It's always a sign of a confident fighter when they decide to stand in between the rounds, just like Kun Suek-noi is doing now. You can see some highlights of that first round. Jimmy started well, but as soon as those leg kicks came in and he wasn't blocking them, and a few of those left hands, then he started to back off, and he was showing a little bit too much respect, I feel, was Jimmy. Just looking over at the corner of Jimmy and PA, who's the boss of Sitman Chai, just saying, keep it long, like keep him at range, don't engage with him too much. I mean, you've got to give it to Kun Suek-noi. He really had Jimmy's number in the last half of the round. Took about a minute to get going, and then, like you said, as soon as those low kicks and and overhand left started to connect, it slowed Jimmy down tremendously. Jimmy did a much better job in the clinch, but yeah, I got to agree with that. All three judges giving it to Kun Suek-noi. Jimmy's really got a fight on him on his hands tonight. Kun Suek-noi with a really good, real good tactics that have disrupted the experienced veteran from Sitman Chai. Stay with us. ควายห้าว เกิดมาเพื่อเกษตรกรไทย สนับสนุนมวยไทย Okay, here we go. Round number 2 coming up. We've got Kun Suek-noi in the red corner, Jimmy from Sitman Chai in the blue corner. Teep from Kun Suek-noi. Jimmy trying to land a knee. Big left body kick from Kun Suek-noi. It's a good right hand though from Jimmy. There's that leg kick again. Yeah, firing at will. As soon as Jimmy comes forward, he just walks straight into a low kick. It's not really typical Sitman Chai to be in the clinch, but hey, whatever you got to do to get the win. Exactly. Overhand left from Kun Suek-noi. Kun Suek-noi trying to swim for a better position in the clinch as well. Nice body shot there from Kun Suek-noi, but a beautiful dump there from Jimmy. That was a slam dump from him. Jimmy trying to push forward here. Good block from him. Kun Suek-noi trying to go to the outside. Kun Suek-noi with a low kick. Looks like we've got a Brazilian fan in the house. I don't think there's any Brazilians fighting here tonight later, but we did have Kajiba fighting last week, who did very well again. Yeah, we did. Doing very well for himself, picking up a points win. Good punching combination and body kick there from Kun Suek-noi. Knees connecting here from Jimmy. Better lock from him in the clinch. Yeah, Jimmy started the round in the clinch. You could see that it was obviously a tactic that he wanted to employ, but we've pretty much gone back to how it was in the opening round, with Kun Suek-noi firing at will and Jimmy just trying to find an opening and also just standing back and trying to defend the shots that Kun Suek-noi is throwing. It looks like he's just running out of ideas really to stop the attacks of Kun Suek-noi. Just hasn't been able to get any of his preferred weapons off, but he's done really well in the clinch. Good done there from Kun Suek-noi. Jimmy getting up quite slowly too, show of fatigue. Low kick from Kun Suek-noi and a stiff teep as well. You don't want to be disrespectful about anyone, but it almost feels like Kun Suek-noi is outclassing Jimmy right now. Yeah, you have to say so. Almost. His tactics have just been on point tonight for fighting a taller fighter. Looks like he's used to it, maybe. Yeah, maybe so. Body kick connects there for Kun Suek-noi. He's looking very relaxed, full of energy. Looks like he's enjoying himself in there. I mean,
30 seconds left in this round. Jimmy really needs to go for broke. Stunning left high kick there from Kun Suak Noi. That looked like it caught Jimmy perfectly on the neck area. And Jimmy wilting here, eating another low kick and another low kick from Kun Suak Noi. Kun Suak Noi catching Jimmy on the angle. And look, if you can find the camera angle, that right leg, the welt on the top of that thigh is horrific from all those shots, those left kicks that Kun Suak Noi has been firing off. There, if you can see it right there, as we end the round. Another productive round from Kun Suak Noi here at RWS. So round number 2 exactly the same as round number 1. Jimmy starting really fast but fading. Kun Suak Noi really has Jimmy's number tonight. His tactics have been really, really good. Jimmy did have his moments in that round though. We see that with that slam, dump of a sweep. There was that left high kick. Not a bad dump though. No, it's not. Quite an awkward one to land with as well. Kun Suak Noi was just so accurate with these body kicks, left body kicks. Cut the angle well for some strong punches too. Definitely it's got to be Kun Suak Noi winning the second round, and yeah, for sure. Jimmy's got to go for broke in the third. Yeah, looks like it. So we've got one more round to go, and then after this we'll be moving on to the main card. Well, we'll take a break first, of course, and then yeah, like Ali says, the 135-pound males and the 112-pound females will be in action here. น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริง Okay, here we go. Round number 3 underway. Jimmy needs a knockout. Easier said than done. But if he wants to win the fight, that's his pathway to victory. Good left body shot there from Jimmy. Okay, quick shout out to Kim and Alex from Pittsburgh. Thanks very much for saying hi on the podcast. Good right hand there, connects for Jimmy. Stumbled Kun Suak Noi a little bit. Oh, killer left hand. Did you just call this a podcast? Oh, thanks. Yeah. Am I the interviewer or the guest? I wish you were one day. Let's see. Outside kick there from Kun Suak Noi. And again, and then a right hand. Left uppercut, right hand there. Beautiful techniques coming from Kun Suak Noi. So crisp. Just goes to show that the little guys can do have like a... Hey, there's hope for you yet, Ali. Yeah, there is. Do have some hope fighting taller fighters, you know. It's such a hard task. There's that right hand coming in. Teep there from Kun Suak Noi, backing off slightly. Jimmy motioning forward. Right knee coming in from Jimmy, but not landing. Kun Suak Noi with the annoying teeps to the hip. And then it's not just that, it's the movement as well. Left, right. Solid piercing knee though from Jimmy, really catching Kun Suak Noi, but it needs a lot more than that. Indeed. It's got a minute and a half to try and pull off a big upset. Kun Suak Noi just an autopilot now and happy to preserve what he has. Happy to coast. There, push kick from Kun Suak Noi. The best way to keep your fighter away from you. Using those teeps, those push kicks. And then he goes back to the back leg of Jimmy. Backstage, Kun Suak Noi was asking him, so what kind of fighter are you? He said, oh, I'm a female fighter, and I can definitely see that. I mean, female fighters are basically good tacticians, ladies and gentlemen, good at all techniques, all weapons. Kun Suak Noi showed a wide arsenal tonight. He really has. Jimmy, on the other hand, really struggled. He came in as a heavy favourite for us tonight, and we didn't know too much about Kun Suak Noi, but now we do.
Got sky-piercing knee comments here from James McManus. Not so much Diesel Noi, but it is Jimmy from Sipmonchai. 25 seconds left on the clock here of your second prelim of tonight's RWS. I repeat, we'll take a short break after this fight, but don't go anywhere because your main event will be coming up very shortly. Yeah, we've got a stacked main card tonight. We're going to go into the second round for the 135-pound division, and we're going to have the second fight from the 112-pound women's division in Group B. Okay, there you go. That's all she wrote for our second preliminary fight tonight. Very one-sided. Aaron, take it away. What did you think? Oh, I think you just summed it up perfectly. It was very one-sided. I think Kun Suek Noi controlled the fight from start to finish, and I think he won all 3 rounds. A good, productive night's work for Kun Suek Noi. I wouldn't mind seeing again here at RWS. Yeah, I'd have to agree. And it was all from got the range very well. He was a good southpaw, stayed to the right a lot, chops Jimmy's front and back legs with those low kicks, and just started to land the body kicks at will, along with the overhand lefts. There's Jimmy with his good slam dump from tonight. Yes, El Rey Lamnamoonlek will be fighting here tonight. In 4 fights' time, he's the 6th bout of the evening. The debutant who is taking the place of Phuc Noi, who had to leave the tournament, the group tournaments, due to sadly picking up the flu. But what a replacement! But good highlights in. Pretty much all the highlights you're going to see are going to be from Kun Suek Noi. Take it away, Bia. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. All 3 judges have scored 30-27. We have a winner by ways of unanimous decision. Red corner, Kun Suek Noi, Sitkel Prakon. No doubt about it, the better fighter of the 2 here tonight. Kun Suek Noi is the victor. 15 minutes break, boys and girls. 15 minutes, and then we'll be back. And the first fight of the night will be Thailand Extra taking on Juan Mario from Spain. Ladies and gentlemen, the main event of the evening, RWS Rajadamnern World Series, will start at 9:30 p.m. in about 15 minutes. We will be right back after a short break. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายทอดสดรายการ RWS ราชดำเนิน World Series ออกอากาศทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ในเวลา 3:30 นาทีครับอีกประมาณ 15 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียวครับขอบคุณครับทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทย
ภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อ
พื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าว
เกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialทำจากสิ่งเล็กๆ ทำจนชำนาญ ทำอย่างตั้งใจ เครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอล ทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆ ทำจนชำนาญ ทำอย่างตั้งใจ เครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอล ทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆ ทำจนชำนาญ ทำอย่างตั้งใจ เครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอล ทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่าย
ทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV เซฟชัวร์เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้และสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 กลับมาประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาทีวันนี้พวกเราทั้ง 3 คนกลับมาเป็นพิธีกรเช่นเคยครับผมอองตอนบินโตผมติ๊บตระกูลมวยผมแชมเปี้ยนโดยการออกวิมลครับนี่คือรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and this is ราชดำเนินบอกกันซ้ำๆย้ำกันชัดๆตรงนี้ครับว่าในวันนี้ครับทุกคู่ล้วนแต่สนุกดูเดือดแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งครับนอกจากจะเป็นการขับเคี่ยวแย่งคะแนนสำคัญเพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปรอบไฟนอลโฟร์นะครับสัปดาห์นี้พิเศษสุดๆครับเราได้สมาชิกใหม่อย่างนักชกนะครับนักมวยไทยยอดเยี่ยมเจ้าของรางวัลนักมวยถ้วยพระราชทานของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี 2563 ครับลำน้ำมูลเล็กอ.อัจฉริยะที่จะมาแจมแล้วก็มาร่วมชิงชัยเข็มขัดแชมป์เส้นนี้โอ้โหแค่ชื่อนี่ก็อยากที่จะดูแล้วนะครับวันนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปดูมวยสัปดาห์นี้ครับเราย้อนไปดูภาพความดุเดือดความมันในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะนี่คือคู่มวยที่คนทั้งโลกเฝ้าจับตาดูครับจ่าฝูงในกรุ๊ปเบครับยอดวิชาพอบุญสิทธิ์กับดาเนียลซินบินมวยไทยครับดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินแย่งชัยชนะเพื่อชิงความเป็นหนึ่งครับเป็นด้านของดาเนียลครับเอาชนะคะแนนทำแต้มแซงไปแล้วก็นี่ครับตัวเต็งม้ามืดอีกคนที่มองข้ามไม่ได้รุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงกับ5คะแนนในนัดที่2ตามจี้ติดยอดวิชาขึ้นมาครับส่วนในกรุ๊ปหนึ่งครับนี่คือนักชกไทยที่ยังไม่มีคะแนนครับสถานฟ้านะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านเรซ่าวินามวยไทยไปได้ครับก็ถือว่าขาดลอยเหมือนกันครับกลับมาอยู่ในเส้นทางครับส่วนอีก1คนครับทางด้านคาเจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับครับเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันครับตอนนี้การันตีเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยครับส่วนรุ่นไฟเวทกรุ๊ป A ครับนักชกประวัติศาสตร์ไอด้าลูกแซงคนดีเก็บชัยต่อเนื่องครับขึ้นเป็นจ่าฝูงอีกครั้งครับชนะทางด้านของมิลากอสแอนเดโลเปสนักชกพันแก่งจากอาร์เจนตินาครับส่วนอีก1คนครับเดอะสตาร์สิทธิ์ชอครับก็สะดุดครับไม่ได้คะแนนก็ทำให้กรุ๊ปนี้ครับแม่ได้ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวครับและนี่คือไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรากลับมากับความยิ่งใหญ่ครับเพราะแน่นอนครับว่าเรามี2มวยรอบด้วยกันครับนั่นก็คือมวยรอบชายและมวยรอบหญิงครับเพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตเรื่องของตารางคะแนนกันดีกว่าครับรุ่นไลท์เวทกรุ๊ป A ครับจ่าฝูงเป็นนักชกไทยครับบัวเขียวปอเปาอินกับคะแนนพิเศษกับชัยชนะไฟแรกมี5คะแนนนำโด่งเป็นที่1ครับที่2นักชกจากอิตาลีครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับคว่ำยอดมวยคนล่าสุดอย่างคุกน้อยมี3คะแนนส่วน
หวยท้ายตารางอันดับ3ร่วมกับดาวิจากอินโดนีเซียและลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะที่เพิ่งมาแทนในไฟล์นี้ยังไม่มีคะแนนครับส่วนในกรุ๊ป B ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเก็บคะแนนพิเศษไปได้ครับเอ็กซ์ตร้าครับขึ้นนำโด่งเป็นที่1ครับมี4คะแนนครับส่วนที่2ตามมาติดๆครับทางด้านมงคลแก้วครับมี3คะแนนครับส่วนอีก2คนยังไม่มีคะแนนครับรุ่นไฟเวทกรุ๊ป B ครับมวยหญิงครับจ่าฝูงเชล่าโดการจากตุรกีครับจับมือสาวไทยครับสมรัศมีมานพยิมมี3คะแนนเป็นจ่าฝูงร่วมครับส่วนอันดับ3ครับอันดับสุดท้ายร่วมเป็นทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคกับเดซี่เซเว่นมวยไทยยังไม่มีคะแนนครับแน่นอนครับว่ารายการ RWS ราชดำเนิน World Series เรากำลังค้นหานักชกที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเรามาตอกย้ำเรื่องของกติกากันอีกครั้งดีกว่าครับแน่นอนครับในกติกาของ RWS ราชดำเนิน World Series ในรอบนี้เพื่อตอกย้ำครับการเฟ้นหานักชกที่ดีที่สุดในโลกทำการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มครับกรุ๊ป A และกรุ๊ป B แข่งขันแบบพบกันหมดผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่1และ2จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเป็นรอบน็อกเอาท์เราเรียกรอบนี้ว่ารอบไฟนอลโฟร์ครับส่วนเกณฑ์การให้คะแนนครับผู้ชนะในแต่ละครั้งครับจะได้3คะแนนถ้าเสมอกันนะครับแบ่งกันไปคนละ1คะแนนแต่ถ้าแพ้ปราชัยก็ไม่ต้องได้อะไรครับมี0คะแนนแล้วก็เพิ่มความลุ้นความดุเดือดเข้าไปครับถ้าสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ครับในยกแรกครับรับไปเลยครับ3คะแนนชนะน็อกในยกที่2รับไป2คะแนนแล้วก็ชนะน็อกในยกสุดท้ายรับเพิ่มไป1คะแนนครับแน่นอนครับว่าวันนี้จะต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะมีใครได้คะแนนน็อกพิเศษหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคู่มวยในวันนี้มีใครกันบ้างครับคู่แรกครับเป็นรุ่นไลท์เวทกรุ๊ป B ครับเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจอุดรครับจ่าฝูงครับในนัดแรกวันนี้ครับตกตาช่างชกแบบนอกรอบแพ้ชนะไม่ได้คะแนนแต่ว่าจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเจอกับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่นัดแรกพิสูจน์มาแล้วว่าเขาแกร่งมากแค่ไหนวันนี้เขาปราชัยไม่ได้ครับคู่ที่2ครับมงคลแก้วสอสมหมายครับรุ่นไลท์เวทกรุ๊ป B เช่นเดียวกันครับพบกับบุรีรัมย์ปอปัจชัยนักชกจากกัมพูชาครับและก็มาต่อกันคู่ที่3ครับไลท์เวทกรุ๊ป A ครับนักชกชาวอิตาลีครับผู้ที่ปะทะนักมวยไทยมาแล้วนักต่อนักครับนั่นก็คือมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับคราวนี้โคจรมาเจอกับแชมป์มวยไทยชาวต้องบอกว่าทีมชาติอินโดนีเซียครับทางด้านดาวี XBC Sport Tech นะครับและก็มาติดตามคู่ที่4ครับโอ้โหยอดมวยกกทปี 2563 ครับลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะครับวันนี้ได้โชว์ฝีมือครับเปิดศึกสายเลือดครับเจอกับทางด้านแชมป์มวยรอบอย่างบัวเขียวปอเปาอินครับคู่ที่5เป็นรุ่นไฟเวทฟีเมลกรุ๊ป B ครับจ่าฝูงครับสุดยอดนักสู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดระดับโลกจากตุรกีครับเซราโดกันวันนี้ต้องการแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบพบกับเดลซี่เซเว่นมวยไทยที่แพ้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับและปิดท้ายครับคู่ศึกสายเลือดเช่นเดียวกันครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคนะครับเจอกับทางด้านโสมรัศมีมานพยิมครับนี่คือคู่มวยในวันนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเปิดตัวนักชกคู่แรกเลยนะครับในมุมแดงขอต้อนรับเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจอุดรนักชกเบอร์ต้นๆครับของสายศึกเกียรติเพชรครับเขามีดีที่เข่าครับแต่ต้องบอกว่าไฟแรกเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเข่าเนี่ยไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวของเขาครับเขานำโด่งเป็นที่1ก็จริงครับแต่วันนี้สู้ไม่ส่งสีครับเพราะว่าเขาพลาดท่าตกกระชากเมื่อวานที่ผ่านมาครับเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจอุดรและผู้ชกของเขาในมุมน้ำเงินขอต้อนรับจากประเทศสเปนควันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่สุดยอดนักสู้มากประสบการณ์ครับเจ้าของดีกรีแชมป์โลกมวยไทยสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกแม้ว่าไฟล์แรกของเขาจะพบกับความพ่ายแพ้แต่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในนักสู้ที่มีความอดทนมีความแข็งแกร่งมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนี้เลยก็ว่าได้เขาคือสุดยอดนักสู้จากค่ายมวยระดับประเทศเพชรยินดีอะคาเดมี่วันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเดินทางมาถึงคู่แรกครับ135 ปอนด์ครับเราหยิบยกกรุ๊ป B ครับมาให้ได้ติดตามรับชมกันก่อนครับ Okay, here we go, ladies and gentlemen. Main card being kicked off now. Welcome back to RWS World Series, Rajadamnern World Series, brought to you by Go Sport. My name is Ali Makoni, and I am joined in the commentary box tonight with Aaron Sirisompan. Good evening, everyone, and welcome to RWS. Okay, so introducing first in the red corner, we've got Extra Rong Samak or Borjo Udon. He is Thai. He's from Udon Thani in the northeast of Thailand. 25
years of age, 175 centimeters tall. He weighed in at the weigh-ins yesterday at 136.4 pounds. With a reach of 173 centimeters, trains out of the famous Cyrilak Muay Thai gym in Udon Thani. His last 3 fights, he won by KO in the 3rd round against Lile Por Prachai. Lost on points to Rung Sangtawan Sor Parat, and he won on points against Yok Porunchai. And he'll be taking on that man right there, Juan Martin. From Spain, he is now 33 years of age. He is 170 centimeters tall with a reach of 158 centimeters. He trains out of the prestigious Pet Yindi Academy here in Bangkok. And his last 3 fights are as follows. He lost on points in this very tournament to Bongkol Gao Saw Samai, you will see later tonight. Previous to that, he won via KO in the 3rd round against Burkao MC77. And before that, he lost on points to Seksan Go Sultan. Lived in Thailand for over 20 years now, has Juan Mario. No stranger to the Rajadamnern ring, or indeed fighting Thais. So this should be an interesting matchup. And your referee in charge of the action is Mr. G. Rasin. So here we go, fight number 1 coming up. Don't forget, 3 3-minute rounds. And we will get the open scoring, so we will find out what each judge has scored it to at the end of round number 1 and round number 2. We'll pass back over to Beer for the official introductions. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to RWS Rajadamnern World Series, right here at Rajadamnern Stadium, watching live on WorldPoint TV Channel 23. Ladies and gentlemen, are you ready? This is Muay Thai, and this is Rajadamnern! Ladies and gentlemen, this bout is RWS Rajadamnern World Series Tournament in Group B of the Lightweight Division. Introducing our referee on stage, Mr. Jirasin Siraratskun. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 25 years of age. He stands at 175 centimeters tall and weighed in at 136.4 pounds. He holds a record of 61 wins, 18 losses, and 2 draws. Representing Udon Thani, Thailand. Let's hear it for Extra Rong Samak Obajo Udon. Opponent fighting out of the blue corner, 38 years of age. He stands at 170 centimeters tall and weighed in at 135 pounds. He holds a record of 91 wins, 31 losses, and 5 draws. He is a multiple-time WPMF World Champion representing Spain. Let's hear it for Juan Mario Pachindi Academy. Thank you very much, Beer. Okay, let's go. Round number 1 underway. In the red corner, we've got Extra, and in the blue corner, we've got Juan Mario. Like Aaron was saying, Juan Mario spent a very long time in Thailand, originally starting off at Khao Samrit Gym, and then he's had a short stint at Chawatana, and then he's now at the famous Pet Yindi Academy. He has very, very strong hands. So keep your eyes out. I remember watching him fight a while ago, and he won by knockout. You read it out earlier. Knocked out Burkao MC77. But Extra, though, won his last fight by KO. Just pushed the pace really against Lile, that's it. Right? Thank you very much. Can always rely on you for good pronunciation. Well, yeah. I don't know if that's correct or not. No, it is. It sounds right. Okay. Yeah, it sounds right. Lile.
Good left kick there from Extra. Extra with some fast hands. Extra's a Muay Thai fighter, so that's a clinch fight, ladies and gentlemen. Likes to go forward, big strong knees, likes to clinch, which is the opposite to what Juan Mario wants to do. He wants to stay on the outside and wants to trade big, heavy punches. Extra usually in the stadiums and on the big fight cards usually fights at around closer to 140 pounds, but because they've got one more day to weigh in now, which is unusual of course for Thai stadiums, he's been able to drop to 135, the same as Mateus as well. So it's a bit of an advantage for those two guys in there with this weight cut, but you got to take those advantages when you see those opportunities. Well, Extra with a 5 centimeter height advantage, and that's definitely going to help him out in the clinch. I mean, a few years ago, he was meant to fight another Pet Indie fighter, Savas. There was a 2 million baht side bet on the line, and the Lumpini and WBC belt as well. Extra with a good flurry there with strong knees and an elbow just for good measure before he exited the clinch. Juan Mario with the O-hand right. Extra still marching forward. Yeah, he's looking strong. He's Extra, very strong. And this is where he doesn't want to be, Juan Mario. Because Ali has already said that Extra's very comfortable in the clinch, throwing knees. And that lock that he had his hands crossed over in the clinch. It's the hardest one to get out of. Good right elbow zips through the guard for Extra, and another one. Extra with a slicing upward elbow as well, just before the referee breaks up the clinch here. With under a minute to go, Extra looking very good in this round. Looking very confident. Juan Mario struggling a lot. Looks like there's already... Oh no, it's just a shadow. I thought there was blood coming from the nose of Juan Mario. It looks like it's in between the eyebrows there, or the bridge of the nose. It looks like he's got a small cut. You see those left knees and elbows coming in as well from Extra. I'd just like to see Juan Mario on the outside and just try and time Extra as he comes in and step off to the left or step off to the right. But any opportunity Extra gets to throw an elbow, he throws it. He does not mess about, this boy. There's that another elbow attempt there from Extra. Setting a very fast pace is the Thai fighter right now. End of round 1. Good opening round there for the Thai. Don't forget, open scoring. If you're joining us and you're new to the format of RWS, you get to see exactly how the judges have scored it, as do the fighters as well, which makes it even more intriguing. Another reason to love... Oh, yeah, you're right. In between the eyebrows, isn't it? There's a nick, should I say? It's not a very deep cut, but it's definitely... I mean, Juan Mario's got a real stay-in-the-pocket, come-forward style, so he's very prone to cuts. Got Boat from the big boss of the Pet Indie Academy in Juan Mario's corner, giving him some advice. Boat with lots of experience, has many champions in the big stadiums. Take a look at the replays here, and Extra just really dominating on the front foot. Manhandled Juan Mario in the clinch a few times. Nice slow motion as well. But like we were talking about, every opportunity he could throw that elbow strike. Extra didn't miss a heartbeat. He threw it, it connected. Connected with a few of those elbows. Threw it with vicious intensity as well. And there you go, no surprise. All 3 judges giving it to Extra in the red corner. Red 10, blue 9. Be interesting to see what Juan Mario does after a quick telling off the corner from his trainers and owner. ทำจากสิ่งเล็กๆ ทำจนชำนาญ ทำอย่างตั้งใจ เครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอล ทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม So I'm just looking at the YouTube channel, and Don Carlos said that the nick was there before the fight started, but I think it's been opened up a little bit, hasn't it, in that opening round? It looks like it, and Extra going straight back to the momentum that he had in the first round, just going straight forward with body kicks this time. And even high kicks as well. I mean, Boat, Juan Mario's gym boss, not happy in the corner earlier and just saying you've got to start punching more, you've got to start being a bit more aggressive. It's interesting, isn't it? Because it's Friday night here in Thailand. Boat actually has a promotion over at Rangsit Stadium, but he's seen it fit to come and support. He's firing! Beautiful left high kick there
from Extra. And Juan Mario dropping his guard slightly, but Extra finding the opening to slip a high kick in. And Juan Mario is going to get a bit more chance to recover here because Extra didn't go into the neutral corner straight away. See if Juan Mario can survive. Extra still coming forward, moving into southpaw. Did not expect that. Jumping kick from Extra and then a body kick as well. Juan Mario holding on for dear life right now. So in the format of the tournament, again, if you're new to the tournament, you get bonus points. You get 3 points for a victory and bonus points if you can stop your opponent. If you stop your opponent in the second round, then you get 2 extra points, which means if Extra does win, he'll get the 3 plus the 2 equals 5. And he picked up an extra point in his last fight when he knocked out Lille from Myanmar. Yeah, that was in the third round, so you get 1 point if it's in the third round. Yeah, exactly. So Extra at the moment, top of the group in Group B. Well, Mario swinging, but nothing really bothering or even catching Extra, it has to be said. Upward elbow from Juan Mario, but giving up his back in the clinch, not good. Extra again with the hands across Juan Mario's face. Juan Mario looking up at the clock. Time is definitely not on his side. Left knee from Extra. Extra with the long guard in the clinch and deciding to go for a body kick there. You know, with the range that Extra possesses and the fact that he's used to training and fighting at a bigger weight, it could cause problems for a lot of fighters in this tournament, you know. It might be the dark horse of 135. Yeah, he might be. I mean, him versus... Well, he's got to fight Mongkol Gil next in this group. But him versus Lamnamoon Lek will be an interesting one as well. Jeez, can't get it out. Don't get my words out tonight. Left body kick from Extra. Extra with another clipping elbow as well in the clinch. Good hand position here from Extra. Really giving Juan Mario a lot of problems tonight. Clock winding down. 9 seconds in the second round. 10 seconds left. Good right hand there from Extra. And because of the knockdown, I assume it's going to be a 10-8 round as well. Great round. For the man from Thailand, Extra doing the business here at RWS. Okay, here we go. So, are you going to sum up round number 2 for us? It looks like you have a lot to say. Well, it's pretty much the story was the knockdown, wasn't it? Beautiful high kick. Time to perfection by Extra. I hope we can see this now on the replay. He moved in with those left hands and then he combined it with a combo. That left high kick flew in. Perfectly placed on the button. If he was going to drop Juan Mario with a shot, I wasn't expecting it to be the high kick. It looked like he almost lost his balance as he threw it too. There, flush. Yeah, there you go. Right flush on the chin, on the chops. Well, Juan Mario in a lot of trouble here. Really low on the judges' scorecards. Yep, 10-8 round to Extra from the red corner. Judges has scored red 10, blue so 8. To get anything out of this fight, Juan Mario has to go for broke and try and knock Extra out. Don't go anywhere. We'll have round number 3 coming up. น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงOkay, here we go. Third and final round coming up. Juan Mario not only fighting to win the fight, but fighting to stay in the tournament. Remember, the top 2 from each group go through to the next round. Mathematically, Juan Mario will be out if he cannot find a knockout victory here over Extra. Extra, if he cruises here and gains those 3 points, he is mathematically through to the next round. And maybe he can pull off a knockout in the third round like he did in his last fight. I'm not sure though. Juan Mario is tough.
Good punching combination there from Juan Mario. Extra with the body shot, right hand as well, connection, swinging left knee from Extra and a real well-timed sweep too. If anything, that's got to demotivate you a lot if you're Juan Mario. He's looking fantastic here tonight, isn't he, Extra? Sending a message out to the rest of the 135ers. Well, it's going to be him versus Moncol Gale next, and that's going to be fireworks, those two. Upward elbow doesn't connect for Juan Mario. Extra taunting him slightly, staying on the back foot. Oh, he did catch him. There's blood flowing through from the head now. Oh, okay, there you go. Cheeky upward elbow there from Juan Mario. Sliced open. Right, it's going into the eyes. Is there a chance here for Juan Mario? Just over 90 seconds on the clock remain. Juan Mario pushing the pace here. Oh, referee wants the doctor to take a look at this here. No. Can you imagine if the doctor stops it? Well, it's good for Juan Mario at least. We said that he needed something in this round, but doctor saying no, carry on please. Got no arguments for that. Juan Mario again. Do you think any of the thought process will be trying to open that cut up more so the doctor then has to try and stop it? Extra trying to fight back. It is bothering him a lot, you know. Yeah, if anything, we've got good left hook connects there for Juan Mario. Right elbow connects though for Extra. Extra sweeping Juan Mario though, and for good measure giving him an elbow before he hits the canvas. Right hand from Extra, marching forward, left body kick. Looking for an elbow shot as well. Extra trying to fight fire with fire here to keep his win intact. Less than 30 seconds to go on the clock. Again, blood pouring into the eyes of the Thai fighter. Juan Mario looking for that big right hand. Just 20 seconds on the clock remain. Juan Mario looking for that swinging right high kick. Can Juan Mario rip up the script and turn the tables in this third and final round? Let's see. Trying to go headhunting here. Closing Extra off into the corner. End of the round. End of the fight. Good work there by Extra. Juan Mario fought back in that third round, but it was too little too late. And with those 3 points in the bag, the first person in the 135 bracket to go through to the final four will be Extra. And there's that high kick there in the second round that didn't just catch Juan Mario off guard, but it caught us off guard as well, and Extra just coasted his way to victory, really. It was this elbow that opened up Extra in the third round, and it gave Juan Mario a bit of a chance to pull off his own strong punches and a few shots as well, but it wasn't enough. Extra really controlling the pace and had an answer for everything that Juan Mario threw at him. There's that high kick again. Don't go anywhere, folks. We've got Lilai from Burma taking on Moncol Gale from Thailand in our next bout. We'll go back to beer for the official decision. After 3 rounds of actions, we go to the judges' scorecard. The first judge has scored 30-26. The second judge has scored 29-27. The last judge has scored 29-27. We have a winner by ways of unanimous decision. Red corner!ที่เราจะได้รับชมกันครับทางด้านมงคลแก้วสอสมหมายครับเดินออกมาแล้วครับอย่างหล่อครับเจอกับทางด้านลิแลครับป.ประหลัดชัยนักชกชาวเมียนมาครับเดี๋ยวได้ติดตามกันครับคู่หน้าครับ
ควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Socialทำจากสิ่งเล็กๆ ทำจนชำนาญ RWS ราชดำเนิน World Series ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาทีแม่คู่แรกผ่านไปต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้สู้เพื่อคะแนนแต่สู้เพื่อศักดิ์ศรีแล้ววันนี้ทำได้ด้วยนะครับสุดยอดครับด้วยกติกาของ RWS ของเราในการออกแบบมาให้มันเข้มข้นแบบนี้แหละครับแม้ว่าจะชกแบบนอกรอบก็เห็นชัดเจนว่านักมวยทำกันได้เต็มที่ครับด้วยรูปแบบกติกาที่ออกแบบมาเข้มข้นแบบนี้ครับและก็ที่สำคัญครับมีจังหวะเตะก้านคอสวยๆให้ได้เห็นกันด้วยครับถูกต้องครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเปิดมวยคู่ที่2นะครับขอต้อนรับในมุมแดงครับมงคลแก้วสอสมหมายยอดนักชกครับจากกลุ่มพลังใหม่ครับมงคลแก้วสอสมหมายครับนี่คือนักชกผู้ที่ปราบรถถังจิตเมืองนนท์มาแล้วครับคราวนี้นี่เขาก็มาเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับคราวที่แล้วเขาเอาชนะคะแนนได้เขาบอกว่าวันนี้อยากจะได้โบนัสพิเศษครับและคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินขอต้อนรับลี่แลปอประชัยสุดยอดนักสู้จากเมียนมาครับสัญชาติเมียนมาแต่ว่าสายเลือดนักมวยไทยครับอยู่เมืองไทยมานานครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขึ้นชกมวยไทยมาหลากหลายรูปแบบเคยชิงแชมป์มวยไทย3 ยกมาแล้วครับวันนี้ขึ้นเวทีแบบไม่มีคะแนนต้องการแต้มสำคัญแล้วเขามั่นใจว่าเขาทำได้แน่นอนรีแลมปอประชัย Okay, here we go, ladies and gentlemen. Our second fight tonight in Group B. We've got Mongkol Gale taking on Lille in the red corner. Let me introduce to you Mongkol Gale Sorsamai. He is Thai from Mai Hasarakam in the northeast of Thailand. 28 years of age, 170 centimeters tall. At the weigh-ins yesterday, he weighed in at 134 pounds with a reach advantage of 167 centimeters. Training out of the Sorsamai gym in Bangkok. Last 3 fights, he won on points against one Mario, one Martin. He also won on points against Petmung Si, G.Eb Ramintra. He also won on points against Petnam Chor Hapayak. And he'll be taking on Lille Por Prachai from Burma. He is 21 years of age, 167 centimeters tall, and he weighed in yesterday at 134.3 pounds. He has a reach of 174 centimeters, and he trains out of the Ban Rai Montar gym here in Bangkok. His last 3 fights are as follows. He lost via KO in round 3 last time out here at RWS against Extra. Before that, he lost via KO in round 2 to Pichitman DN Muay Thai. However, previous to that, he won on points against Nishao Mogorcho Chiang Mai. And your referee in charge of the action is Mr. Chan Nin. Ladies
gentlemen, this is the second bout of the RWS Rajadamnern World Series tournament in Group B of the lightweight division. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. Introducing our referee on stage, Mr. Chanin Thepsupan. All right, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 28 years of age. He stands at 170 centimeters tall and weighed in at 134 pounds. He wore a record of 91 wins, 25 losses, and 4 draws. He is the former Omnoy Stadium champion, representing Mahasarakam, Thailand. Let's hear it for Mongkon Gao Somai. Opponent fighting out of the blue corner, 21 years of age. He stands at 167 centimeters tall and weighed in at 134.3 pounds. He wore a record of 43 wins, 11 losses, and 2 draws, representing Myanmar. Ladies and gentlemen, let's hear it for Lila Prachai. Second fight of the main card here tonight at RWS. Mongkon Gao from Thailand, Lile from Burma. Lile, red cheeks, just like you, Ali, after a few beers. Yeah, very true. Lile said, "Oh, I lost my lipstick," and I was like, "Oh, don't worry, Aaron's got some. Just ask him." And there Aaron was, reaching right into his pockets and was happy to give it over to Lile. So it's almost like a bullseye, isn't it, for Mongkon Gao? Yeah, it is. Real target, good. Left body kick there for Lile. Lile in the southpaw stance, Mongkon Gao in orthodox. Mongkon Gao looking in tremendous shape. Well, Mongkon Gao's been in there with the who's who of Muay Thai at his weight. Lambda Moonlek, who's fighting later on tonight. Batman or Acharya. Rodtang Jitman Nong, Superbank, More Ratanabit, and Rodlet PK Sanchai Muay Thai Gym. Lile, though, no stranger to 3-round fights. Fought quite a lot on Max. Did you ever call a fight of his on Max? Remember those rosy reds? So. Yeah, I can remember one fight that had those rosy red cheeks. Not bad pace being set by both these two. Swing and a miss from Lile. Uppercut missing for Mongkon Gao. So as it stands now in Group B, Extra top with 7 points and he's through to the next round. Mongkon Gao currently on 3 points. And Juan Mario obviously out. Lile on 0 as well. So if Mongkon Gao wins this, he is also through. We will have our 2 semi-finalists from Group B ready to go. Short punches in the pocket here from Mongkon Gao. Lile in a little bit of trouble on the ropes. Big body shot there from Mongkon Gao. Good leg kicks as well from the Thai fighter. And Lile's in a lot of trouble here. Mongkon Gao trying to finish him here. A lot of problems here for Lile. And that was a really strong barrage of punches and knees. And Lile is getting up really slowly. Not sure if he's going to know. The referee's waving him off, and that's a good call there from the referee. I've got to agree with you, Aaron. And Mongkon Gao topping the group. There's his team from Saw Samai in the stands. 3 points for the victory. 3 bonus points for the KO in round 1. 6 points plus the 3. Top of the group. Indeed. Mongkon Gao going up against Extra in the next fight for Group B, and that was going to be a barnstormer. Looks like Lile, unfortunately, is out along with Juan Mario. Let's take a look at the replays. There's that short right elbow that started it all, and then the punches and the knees just finished it. Lile folding over like a deck chair. What a shame. Mongkon Gao smelt blood in the water. Or maybe smelt those rosy red cheeks, I don't know. But as soon as he saw a weakness in the defense of Lile, he charged in. And he did not stop. Every shot connecting flush.
And the referee did the right thing in the end. Lille able to get to his feet, but you could just see it in the eyes. He was not all there, and I think the referee saved him from more damage, unnecessary damage it would have been. Congratulations to Mongol Gal Sorsamai, looking very strong here at RWS. After 2 minutes and 18 seconds of the first round, we have a winner by way of knockout red corner. Mongol Gal Sorsamai. โอ้สุดยอดครับเก็บ6คะแนนเต็มครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับรวมแล้วมี9คะแนนครับมงคลแก้วสอสมหมายครับส่วนคู่ต่อไปครับที่เราจะได้รับชมกันครับนี่ครับพยักหน้าหล่อครับชาวอิตาเลียนครับมาเทียสเว่นมวยไทยครับเจอกับเทนันดาวี XBC Sport Tech ครับจากอินโดนีเซียติดตามกันช่วงหน้าครับควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series กับพวกเราทั้ง3คนผมองค์เตอร์บินโตผมติ๊บตระกูลบวยผมแชมเปี้ยนเดอะดุการอวิมลครับนี่คือเวทีมวยราชดำเนินนี่คือเวทีมวยแห่งความกล้าเวทีมวยของผู้กล้าแต่วันนี้ความกล้ามันไม่พอที่จะเอาชนะครับพี่ติ๊บครับแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดคือแม่ไม้มวยไทยอาวุธมวยไทยเพราะที่นี่คือบ้านของมวยไทยครับ This is มวยไทย This is ราชดำเนินใช่ครับแล้วก็2คู่ที่ผ่านมาเนี่ยเราโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าบ้านของมวยไทยเนี่ยเรามีความอาวุธเนี่ยหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยของจริงครับและคู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าน็อกอย่างรวดเร็วครับแต่ต้องมาดูคู่นี้กันดีกว่าเพราะคู่นี้เนี่ยกับพริบตาไม่ได้เหมือนกันผมเชื่อว่าจะต้องมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น
ต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับขอต้อนรับนะครับในมุมแดงครับจากประเทศอิตาลีครับขอต้อนรับแมทธิอัส7 มวยไทยนักชกจากประเทศอิตาลีครับนี่คือนักชกที่ต้องบอกว่ามาอยู่ในประเทศไทยครับเรียนรู้ศิลปะเป็นมวยไทยครับแล้วก็เจอนักชกดังๆจากประเทศไทยเนี่ยหลากหลายคนครับโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดครับเขาสามารถปราบฟุกน้อยมาได้ชนิดที่เหลือเชื่อเหมือนกันครับและไปพบกับคู่ชกของเขานะครับในมุมน้ำเงินขอต้อนรับดาวี XBC Sport Techสุดยอดนักชกชั้นนำจากประเทศอินโดนีเซียวัย 26 ปีครับดีกรีนักมวยไทยทีมชาติอินโดนีเซียแม้ไฟล์แรกจะพบกับความพ่ายแพ้ปราชัยไม่มีคะแนนแต่สิ่งที่ทำให้เขาได้พิสูจน์ศักดิ์ศรีของเขาคือการได้ร่วมรายการ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์วันนี้ชนะหรือแพ้ไม่รู้ขอสู้สุดใจขอสู้เต็มที่ดาวี XBC Sport Tech Golden Camp Okay, here we go, ladies and gentlemen. This is our third fight on the card, but it's our first fight in Group A. We've got Matias Gallo Casanero taking on Dawei Sugano. Introducing first in the red corner, Matias Gallo Casanero. He's originally from Italy, but he's been living in Thailand for over 15 years now. 29 years of age, 175 centimeters tall, weighing in yesterday at 134.8 pounds. 178 centimeter reach of honor. Is training down in his own gym, 7 Muay Thai in Rayong. On his last 3 fights, he caused a huge upset and won on points against Fluknoy Kiatvalikit. He lost on points to Seksan or Kwangmung, and he lost on points to Tepabut Kiatpet. And he'll be taking on Dwi Sugano from Indonesia, 26 years of age. He is 173 centimeters tall, and he weighed in yesterday at 134.8 pounds. He also has a reach of 176 centimeters. He trains out of the XBC Sport Tech Golden Camp in Indonesia, but while in Thailand, he trains out of Bull Muay Thai in Krabi. And his last 3 fights are as follows. Here at RWS, he lost in the second round via KO to Buakiao Port Pao In. He lost on points to Kerif Belia, a friend of yours, I believe? Not a friend, but know him from back home. Good fighter, real good fighter. And before that, he won on points against Rahman Hussein. He is the Indonesian Muay Thai champion. And he's facing that man, Matias Gallo Casanero, former Max Muay Thai silver belt tournament champion at 62 kilograms. Also won the WPMF belt as well at 135 pounds and the WBC Muay Thai international champ at 130 pounds. Lived in Thailand for a considerable long time. Had his first fight in Samui at 12 years of age. He's fought the likes of Lamnamun Lek, Rongravi Sasti Prapa, Nakrob Fairtex. Also got a win over one Mario, who we saw tonight. And he also beat Padsan Lek. Oh no, he didn't beat him, sorry. He fought against Padsan Lek Rachanon. So, trying to think previous to the RWS tournament where he got that amazing victory over Fluknoy last time out. I think he fought Seksan. Is that correct? And you said you were here for that one? A little bit controversial. Yeah, I was. It was I don't know. Eventful? Is that the right word to describe it? I think some people would say, I don't know, they were a bit split, but... You go on, be honest, you thought that Mateus did enough to win. I thought Mateus did enough to win, but hey, I'm not a judge. And we're just going to get the official introductions from Bia. Ladies and gentlemen, this is the third bout of the RWS Rajadamnern World Series Tournament
in Group A of the lightweight division. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. Introducing our referee on stage, Mr. Thongchai Kittamrong Winitgun. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 29 years of age. He stands at 175 centimeters tall and weighed in at 134.8 pounds. He wore a record of 59 wins, 25 losses, and 5 draws. He is the former WBC Muay Thai International Champion and WPMF Champion, representing Italy. Ladies and gentlemen, let's hear it for Matthias 7 Muay Thai. His opponent, fighting out of the blue corner, 26 years of age. He stands at 173 centimeters tall and weighed in at 134.8 pounds. He wore a record of 20 wins and 2 losses. He is a multiple-time Indonesian Muay Thai champion, representing Indonesia. Let's hear it for Dawi XBC Sport Tech Golden Cup. Okay, there you go. Here's our official introductions. We're going to get our third fight underway. Don't forget it's three-minute rounds. We have open scoring. Got Dwi in the blue corner representing Indonesia, and we've got Matias Gallo Casarino. And we also have ring girls in the red corner. Yeah, we do. Yeah. How could we survive without them? Good thing Thailand changed that one. Okay, here we go. Both these two lining up in the orthodox stance. Big left body kick coming in from Matias. It's difficult to count to 3. You know that. Left body kick as well from Dwi. Teus looking composed. Jumping Superman punch there from Matias. Like you alluded to before, fought some of the best Muay Thai fighters around. Yeah, got a lot of time for Matias. He's got a young family, got a gym, and still competing at a very high level. Low kick there from Dwi. Dwi with a body kick as well. Good overhand right there from Matias. Good low kick though in reply from Dwi. Dwi with a lot of amateur experience representing Indonesia on multiple occasions. Good left body kick there from Dwi. Overhand right there from Matias. You're right as well, weren't you? You pointed out earlier with Matias and Extra. Good body shot there from Matias. That really got Dwi's attention. That Matias and Extra, they fight at a higher weight, and this is a little bit lower for them. So they got a slight size advantage, and you can see that between him and Dwi. Yeah, I think that was one of the things that surprised Fluknoy, or the fans of Fluknoy. He thought that it would make it... Whoa! Dwi taking account here. He doesn't look like he can stand up, does it? Does he? It. And he's got a cut on his head, on his hairline as well. Good spot. That's right. Another first round knockout here at RWS. And there you go. Matias going straight to the top of the group with 3 points and an extra 3 points for the knockout. Well, for the stoppage. You were just saying that Extra and Matias usually fight at 140 pounds or close enough to 140 pounds. And at the right time, you were just talking about how strong they look compared to their opponents. I mean, he just used his size advantage. It just looked like it anyway. It was a block. What was that? Look like a check, yeah. He checked his kick. There's the elbow. Yeah, check the kick. Oh, what a shame. I hope he's okay. Hope he hasn't broken a bone and he can continue for the next round. Well, that's 6 points in the bag there for the Italian fighter Matias, who's now on 9 points. Yeah, top in the group there, Matias. And he'll be fighting Boakiao in his next fight, the next round of the tournament. Yeah, what a shame. As soon as Matias blocked that kick, Dwi probably just caught it badly and just crumbled. Take it over to Beer for the official announcement.
Ladies and gentlemen, after 1 minute and 39 seconds of the first round, we have a winner by ways of technical knockout red corner, Matthias 7 Muay Thai. โอ้จบไวครับเป็นคู่ที่3ครับนี่ครับดูควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มน้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social
ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ครับเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ติ๊บโอ้โหเหลือเชื่อเกิดอะไรขึ้นน็อกเร็วแบบน็อกแบบงงๆมันเกิดอะไรขึ้นของตัวจังหวะแบบนั้นเนี่ยมันเจ็บจริงแล้วมันสามารถน็อกได้ไหมครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยเป็นนักมวยต้องบอกว่าคำถามที่ผมเจอบ่อยมากคือการยกขาในการป้องกันเนี่ยมันมีผลไหมนี่คือคำตอบครับว่าคนที่เตะเจ็บกว่าครับคนที่ยกขาในการป้องกันเนี่ยดีกว่าครับคนที่เตะเจ็บและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาน็อกเอาท์เลยครับอันนี้คือมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆใช่ไหมเกิดขึ้นจริงๆและเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกครับว่า RWS ราชดำเนิน World Series อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นแชมป์ครับพี่ทิพย์โอ้โหก็อย่างที่เห็นครับผลงาน3คู่ที่ผ่านมาตัวเต็งในแต่ละคนโชว์ผลงานสุดโหดมากๆพูดได้ว่าถ้าบรรดาตัวเต็งของดิวิชั่นนี้ครับในรุ่น135ปอนด์ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์เนี่ยพูดได้ว่าพร้อมที่จะประกาศแล้วก็พิสูจน์ศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์ของเวทีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยสู้ได้หมดเอาง่ายๆก็คือท้าได้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้เอาละครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเจอกับคู่ต่อไปซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยห้ามพลาดเป็นคู่ของยอดมวยเหมือนกันครับขอต้อนรับในมุมแดงครับลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะเขาไม่ใช่นักชกธรรมดาครับนี่คือยอดมวยครับกกทปี2563ครับและที่สำคัญเนี่ยเขาได้สิทธิ์เป็นตัวแทนก็จริงครับแต่เขาตั้งเป้าหมายคือแชมป์เท่านั้นครับเพราะว่าเขามีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์รุ่นไลท์เวท WMC ครับวันนี้นี่เขาจะมาพิสูจน์ในรูปแบบ3ยกครับและไปพบกับคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินครับขอต้อนรับบัวเขียวปอเปาอินสุดยอดนักสู้พันธุ์บูจากสายศึกพลังใหม่วัย 20 ปีครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรครับวันนี้ครับเขาพร้อมจะพิสูจน์ศักดิ์ศรีแล้วก็ประกาศศักดาให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้ว่าเขาก็พร้อมที่จะเป็นแชมป์ RWS ราชดำเนิน World Series ในรุ่นนี้บัวเขียวปอเปาอินOkay, here we go, ladies and gentlemen, our fourth fight on the main card tonight, and it's another fight in Group A. We've got Lamnamun Lek taking on Bua Kiao in the red corner. Let me introduce to you Lamnamun Lek or Acharya. He's from Thailand. He's from Buriram in the northeast of Thailand, a real hotbed for really good world-class Muay Thai fighters. He's 24 years of age, 168 centimeters tall. He weighed in at the weigh-in yesterday exactly 135 pounds. He's with a reach advantage of 170 centimeters and training out of the infamous T-Dead Gao Gao gym in Bangkok. His last 3 fights, lost on points. Right here at Rajadamnern to Fluknoy Kiat Pha Likit. Got a draw against Sangmani PK Sanchai Muay Thai gym, and he won on points against Gusein Tagirov Aliyev. And he'll be taking on Bua Kiao Bo Bao In from Thailand, from Yasathon. He is 20 years of age and stands at 177 centimeters tall. He weighed in yesterday at 134.3 pounds. He has a reach of 181 centimeters, a long reach. Trains out of the Po Pao In gym in Bangkok, and his last 3 fights are as follows. He won via KO in round 2 against Dwi Sugano, last time out here at RWS. Previous to that, he lost on points to Prab Suk, CO Port. And previous to that, he also lost on points, but this time to Ploy Witia. So, Bua Kiao, the top 1 champ,
at £135. If you're not familiar with the top one, ladies and gentlemen, it's a tournament similar to RWS where you fight in groups at the famous Omnoy Stadium. And Buakiao was the winner of that. He's also fought Gongdorani Sosamai, who is one of Monkonggel's teammates, who previously won earlier this evening. He's fought Det Fan Kong, who's a veteran on the circuit, and he's actually one of Extra's teammates too, and also Silatong Chor Hapayak. His opponent, Lamnamun Lek, former WMC champ, S1 champ. He was the 2022 Sports Authority of Thailand Fighter of the Year. He's been in the squared circle with the likes of Matias Gallo Casinero. Casarino, that's it. Thank you. Thank you very much. Casinero, also a good fighter, must be said. Yeah, he is a good fighter too. Chorfa Torsang Tianoi, Kielpiak from Jitmanong, also Monkongel as well. They fought a fair few times. It looks like they're probably going to meet again at some point in this tournament. And Perngon Tor Sarat. It's interesting because Lamnamun Lek is obviously a replacement for Fluknoy. Unfortunately, he can't be in the tournament anymore because he got sick, caught the flu. Which means that currently, because Fluknoy lost against Mateus, that he's on 0 points. So this is actually a must-win fight for Lamnamun Lek if he wants to advance into the next round, because Mateus is currently on 9 points and is at the top of Group A. Buakiao is currently on 5 points. So Lamnamun Lek has to win if he wants to then try and progress. Yeah, he has to win. Has to win to go through. We'll hand it over to Kunbir for the official introductions. Just quickly, your referee in charge of the action is Mr. Satrat. It's the fourth bout of the RWS Rajadamnern World Series tournament in Group A of the lightweight division. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. Introducing our referee on stage, Mr. Satra Supasai. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 24 years of age. He stands at 168 centimeters tall and weighing at 135 pounds. He wore a record of 19 wins, 28 losses, and 2 draws. He is a former S1 and WMC champion and awarded as the best fighter of the year in 2021, representing Buriram, Thailand. Let's hear it for Lamnamun Lek or Achariya. And his opponent, fighting out of the blue corner, 20 years of age. He stands at 177 centimeters tall and weighing at 134.3 pounds. He wore a record of 56 wins, 17 losses, and 3 draws. He is a former top 1 Muay Thai champion tournament. Ladies and gentlemen, representing Yasothon, Thailand. Let's hear it for Buakiao Bo Ed. Okay, here we go. Let's get the action going. So, both these two champions in their own right. There is Naminara with kicking off round 1 for us. You might not have seen that on camera then, but that Buakiao just swung a massive right high kick that just went over the top of Lamnamun Lek. Must have been inspired by the last 2 fights here at RWS, trying to finish this one early in round number 1. And Buakiao with the 9 centimeter height advantage. Oh, big right hand there for Buakiao. Lamnamun Lek lining up in southpaw. Buakiao orthodox. Lamnamun Lek taking this fight on short notice, but he's a very, very good fighter. Likes to fight on the back foot a lot. Very crafty. Buakiao a little bit the opposite. Likes to go forward. More of a clinch fighter. Yeah, and also maybe a little bit more used to the 3-round format as well. Yeah, just a tad. Buakiao looking absolutely ripped, isn't he? In tremendous shape. There he is. Training out the ball bout in gym in Bangkok. Head on him with that left hook. He's been very unorthodox so far to start off this first round, Buakiao.
Good low kick there on the counter from Buakiao as Lam Namoonlek missed a high kick. Left hand just misses the mark for Lam Namoonlek. Right hook from Lam Namoonlek, trying to go on the outside. Another miss from Lam Namoonlek. Really struggling here, Lam Namoonlek, to get his timing right. There you go, good left body kick from Lam Namoonlek, but Buakiao pushing him back with a right body kick of his own. There is a 9 centimetre height advantage from Buakiao, but not only that, it's the reach advantage. He's got an 11 centimetre reach advantage. Long arms, long legs. And so far, he's doing well in utilising those long limbs. Here he is. Good teep from Buakiao. I remember watching Lam Namoonlek fight here last time, and he got dropped by a high kick, and I think it was round number 2 against Flutnoy, who unfortunately he had to replace tonight. Good body kicks here from Buakiao. 3 unanswered body kicks meeting the mark. Good right knee there from Buakiao. Lam Namoonlek trying to fire back with a quick left body kick. The last minute or so, I think Lam Namoonlek has been a little bit more aggressive. He definitely needs to be. Good left body kick connects again, but Buakiao with the sweep. 20 seconds to go in round number 1. Good body shot there from Lam Namoonlek. Buakiao doubling up with those kicks. I mean, Lam Namoonlek very used to fighting stadium Muay Thai, taking the first 2 rounds really slow, but needs to adapt, needs to adjust here. End of round 1. Well, interesting round. I mean, I've got to be honest, I think Buakiao just took it. Yeah, I would say the same thing. Purely based on an aggression basis. He was one pushing the fight from the very start. But that's got to be one of the closely contested rounds that we've had so far tonight. True, very true. I mean, both these two are very back and forth. But like you said, Buakiao with the reach advantage and also the height advantage, using it very well. He beat Lam Namoonlek to the mark a few times. Lam Namoonlek was very accurate with his trademark left body kick. Let's see how the judges have scored it. Open scoring here at RWS. And the judges have given it to Lam Namoonlek. Interesting. We're wrong. I'm wrong. You didn't exactly say who. No, I was agreeing with you. Oh, really? Buakiao did enough, yeah. Blue 10. Well, let's see. 2 judges have scored it in favour of Lam Namoonlek. Only 1 for Buakiao. Round 2 coming up. น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงOkay, here we go, round 2 starting off, and Buakiao coming out really fast again with big body kicks and low kicks. And they're really disrupting Lam Namoonlek's rhythm, not being able to get a block off at all. That's the interesting thing about this open scoring, isn't it? Because if we were giving advice to Buakiao, we might be saying, well, you've just nicked that round, so be a little bit cautious in the second. But now he knows that he's down on the scorecards. He has to come out swinging, and that is exactly what he's doing right now. He's doing a really good job of it. Really pushing Lam Namoonlek back with these body kicks and low kicks. And Namoonlek's struggling to get the block off, and he's trying to evade him here by using the ring. Jumping knee there from Buakiao. Lam Namoonlek, he's been looking for that left body kick a lot, hasn't he, in this fight? Using the ring as his best friend too, trying to find some space. Trying to find the angle. Exactly what you need to do against a taller fighter, just make the ring a little bit smaller for them. Nice left hand there from Lam Namoonlek. So quick, so accurate. Same thing with the left body kick too. Lam Namoonlek setting traps for Buakiao, and he walks straight into that teep.
He's very cerebral, isn't he, Lamna Moonlek? Such an intelligent fighter. Yeah, he's got a resume of beating some of the best in Thailand. Love to see him challenge for a stadium title at some point. Buakiao as well. Well, already won the top one tournament belt. Lamna Moonlek again looking for that left hand and finding it. Lamna Moonlek. Oh, so clever. Effortless sweep there from Lamna Moonlek. It looked like Buakiao had him in a good look in the clinch, but Lamna Moonlek just catching him there off guard. Good left body kick there from Lamna Moonlek. Lamna Moonlek moving back on the back foot. Left hook for Buakiao, getting a better look in the clinch here. Lamna Moonlek is putting on a defensive clinic right now. He's blocking everything that Buakiao is throwing at him and then timing the counters to perfection. That's what he's doing, just going on the back foot, setting traps, letting Buakiao chase him. Lamna Moonlek firing off 3 body kicks there. And there's no hesitation when it comes to firing back. One little gap and he finds the target every time. Right body kick connects though for Buakiao, marching forward. Lamna Moonlek pushing him back with a teep. Clock winding down though, we're coming up to the 20-second mark in the second round. Another sweep there from Lamna Moonlek. One of his teammates is actually Superbank, or Ratanabit, who's known for the slick sweeps, and I guess he's passed on a few to his stablemate Lamna Moonlek. Hopeful spinning back kick there from Buakiao. End of round 2. And there you go, Lamna Moonlek just showing what kind of caliber of a fighter he is. Masterful second round, it has to be said. Well, that boy right there. Buakiao did have a very good start to the second round, but Lamna Moonlek just got into his own rhythm and just, one word to sum up Buakiao's second round, frustrating. Really frustrating round. Just did have his moments, like we see it here, threw some really strong barrages of body kicks at the beginning of the round, but Lamna Moonlek here, there's the sweep. I feel like by the end of the round, he looks a little bit weary and a little bit down on himself as well, did Buakiao. It's almost like he gave everything he could in the first round and the opening stages of that second round, but it just wasn't enough, and then Lamna Moonlek took over. Must be frustrating as well, like having won your first fight in the tournament and then you're fighting someone like Lamna Moonlek. True. All 3 judges has scored red 10. And there you go, all 3 judges giving it to Lamna Moonlek. No complaints there. So Buakiao really needs to push the pace in the third round and try and stop Lamna Moonlek in his tracks. Can he do that? Round 3 coming to you very shortly. Kwai Hao เกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทย Okay, here we go. We've made it to round 3. Lamna Moonlek in the red corner, Buakiao in the blue corner. Buakiao starting fast again. Teep and a low kick. Big hands coming in from Buakiao from the ball bout in gym. This is an Isan showdown. Spinning back elbow attempt there, wide of the mark by Buakiao. There's that left hand again, like a homing device. It's right on the target by Lamna Moonlek. Yeah, Lamna Moonlek, very precise with his punches and his body kicks in this fight tonight. And ringcraft, you've got to give it to Lamna Moonlek. He's done such a good job of being on the back foot. As soon as he gets close to the ropes, he just edges to his left more, edges to his left. Good right knee from Buakiao. Lamna Moonlek trying to find some more space. Good left body kick again from Lamna Moonlek, and again from Lamna Moonlek. So quick. Yeah, you must be just frustrated as hell if you're Buakiao. Maybe a little bit demoralised at this point as well. And don't forget, Buakiao's got to go up against Matthias in the next round. Right. Yeah, it makes the group very interesting because, like you said, in the next round,
Mateus, who's currently sitting at the top with 9 points, will be taking on Buakiao. And if it finishes like this, he'll be on 5 points. And then Lamna Moonlek will be on 3 points. But he'll have to take on Dwi in the next fight. There you go. Lamna Moonlek moving into space. Commanding the pace of the fight very well on the back foot. And Buakiao been chasing him. Not been able to cut him off too much. Good jumping body kick there from Buakiao. Lamna Moonlek wrapping him up in the clinch though. Don't go anywhere though, folks, because we've got the fighters in Group B in the women's 112 division. Next, we've got Zera Dogan against Desiree Rovira. Buakiao trying to spin to win, but again wide of the mark from the elusive Lamna Moonlek. I mean, it's got to be frustrating fighting someone like Lamna Moonlek that doesn't want to engage, and when you think he's going to go back, he doesn't. He just goes forward and attacks. Again, Buakiao looks like he's setting up to spin. Trying to go after the legs of Lamna Moonlek. Catch there from Buakiao. If anything, Buakiao just running out of ideas. Oh. Spinning back kick there from Buakiao, not meeting the mark. There's sportsmanship from these two. 30 seconds left in the round and of the fight. What a debut performance in RWS it's been from Lamna Moonlek. There's that left hand once again, showing why he is the current fighter of the year. Yeah, very impressive, the young man from Buriram. But also, it's got to be said, Buakiao did really well. Had his moments in the fight, but I mean, it's just caliber here, just different levels in this game. And Lamna Moonlek showing why he is on top. A great fight by that man right there. And he'll be taking home 3 points. And his journey is very much alive here at Rajadamnern World Series. Take a look at the replay, and we had an aggressive start from all the rounds from Buakiao, but Lamna Moonlek just asserting his authority on the back foot, controlling the pace of the fight very well, very cheeky with the sweeps, and very precise with his left straight punches and left body kicks. Yeah, Buakiao did everything he could to try and get near him, try and close that gap. But like you spoke about, the craftsmanship, the ring awareness, and just the ability that Lamna Moonlek possesses was just not enough for Buakiao to edge out here tonight. Well, just a typical southpaw versus an orthodox, really. It's all about the footwork, and Lamna Moonlek was top of the charts in that department. Okay, we'll take it a beer for the official announcement. After 3 rounds of actions, we go to the judges' scorecard. The first judge has scored 30-27. The second judge has scored 30-27. The last judge has scored 29-28. We have a winner by words of unanimous decision. Red corner, Lamna Moonlek, Algeria. ครับแม้ว่าจะเข้ามาเป็นในรูปแบบของตัวสำรองครับทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มมันคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social
น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญกลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาที ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมวยหญิงนะครับหรือว่า Female Fight นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้อนรับเข้าเลยดีกว่าครับขอต้อนรับในมุมแดงครับ Sarah Doganและคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินครับขอต้อนรับ Daisy 7 Muay Thai สุดยอดนักล่าฝันครับนักสู้วัย 25 ปีจากประเทศสเปนครับเริ่มชกมวยในวัยที่ไม่ควรจะเริ่มนะครับแต่ว่าเขาเดินตามฝันจนสำเร็จวันนี้มาเหยียบเวทีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เวทีราชดำเนินกับ RWS ราชดำเนิน World Series แม้จะไม่ใช่ตัวเต็งเขาบอกว่าขอทำให้ทุกคนที่อยู่ในรุ่นนี้เกรงไปพร้อมๆกันกับฟอร์มการชกของเขาเดซี่เซเว่นมวยไทยOkay, here we go, ladies and gentlemen. Our fifth fight on our main card tonight. We've got a Group B in the 112-pound women's division. We've got Zera taking on Desiree. Let me introduce to you first in the red corner. We've got Zera Dogan. She is from Turkey. She's 21 years old, 170 centimeters tall. At the weigh-ins yesterday, she weighed in at 111.9 pounds with a reach of 162 centimeters. She trains out of the Venom Muay Thai gym in Pattaya. In her last three fights, she won on points against Petnamnung Fairtex. She lost on points to Fatima Yavari, and she won on points against Carmen Savadari. And she'll be taking on Desiree Rivera, otherwise known as Daisy 7 Muay Thai. She is from Spain. She is 35 years of age and stands at 163 centimeters tall. She weighed in yesterday at 111.7 pounds with 162 centimeter reach. She trains out of 7 Muay Thai in Rayong, the same as Mateus, who we saw earlier this evening. The last three fights are as follows. She lost on points to Somratsumi Manop Jim. Previous to that, she won by TKO in round 2 against Pech Saifon. And previous to that, she won on points against The Star Sitcho, who is also in the tournament. And your referee in charge of the action tonight is Mr. Fai Fun. Okay, we'll take it back to Beer for the official introductions. And then we'll get going. Got Mehdi Zatu taking the Monkong off for Zera. And one of the well-renowned trainers from 7 Muay Thai Gym taking the Monkong off for Desiree. Gentlemen, this
This is the fifth bout of the RWS Rajadamnern World Series tournament in Group B of the Women Flyweight Division. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. Introducing our referee on stage, Mr. Paitoon Gopklang. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 21 years of age. She stands at 170 centimeters tall and weighed in at 111.9 pounds. She holds a record of 51 wins and 5 losses. She is the gold medalist in IFMA Muay Thai World Champion and former WAKO World Champion and European Champion. Representing Turkey, let's hear it for Sarah Dogan. And her opponent fighting out of the blue corner, 35 years of age. She stands at 163 centimeters tall and weighed in at 111.7 pounds. She holds a record of 11 wins, 4 losses, and 1 draw. She is a former Spanish World Amateur Muay Thai Champion representing Spain. Let's hear it for Desi 7 Muay Thai. Okay, here we go. Been looking forward to this one. Zara picking up 3 points in her last fight against Rajadamnern. Shocking me, actually. She had a very unorthodox style. Desiree, unfortunately, losing her last fight on points to Somrat Sami, who you're going to see both of those two in the next fight. Oh there you go. Right hand straight away from Zara, and the referee giving her a count. Wow. Desiree complaining right back to her feet. I got to agree with her. That was an explosive start from Zara. I was expecting more of this, like the same from Desiree, and Zara going for the kill here. Smelling blood. Trouble. And another right hand hits the mark, and another count. Desiree really in a lot of trouble here, or better known as Dazzy. Can she compose herself? Can Zara finish her off? She's got a lot of time left on the clock. Teep straight to the face there. Zara with another teep to the face. But Dazzy catching that one. Shovels wants to finish this. She's got 1 minute to do so. And it looks like she can. Machine gun hands coming in here from the Turk. Dazzy trying to hold on, trying to get into the clinch. My goodness, what a flurry of punches that is, and a left kick. But is Zara going to punch herself out here? I was about to say, she could tire herself out if she's not careful. Wow, what an opening to the round this has been. Yeah, wasn't expecting that at all. See Zara coming out of the blocks really, really fast. Another teep to the face from Zara, and overhand right. That's really hurt Dazzy, and she's backing up into the corner, and that's it. Referee's seen enough. She's waved it off. He's waved it off. What a shame. Wow. What a shame. I wasn't expecting that at all. Zara really emotional going back to her corner here. Tears of joy for the Turk. And she's got 6 points. She goes straight to the top of Group B. And she's definitely one to watch out for if you're in Group A for later on in the semi-finals and potentially the final. What a shame. Dazzy couldn't get going at all. Thought this would be a lot more highly contested than that, but Zara ripping up the script for us and showing us why she's one of the best in the world. See, it just started really with that right hand at the beginning of the round. She didn't let Daisy breathe, did she? She just jumped on her straight away, straight from that bell, straight into her, knocked her down for a second time, and then she just thought, that's it. Machine gun hands came in. She didn't stop. It was relentless pressure. Then the referee decided he'd seen enough and jumped in, and 6 valuable points for Zara Dogan, who now is through to the final 4 with 1 more fight left in the group stage. Congratulations to her. And another women athlete from the Venom Muay Thai gym getting a win at Rajadamnern. And another first round knockdown here
this week's episode of Rajadamnern World Series. And ironically, it was Matthias, who's Dazzy's teammate, that got that. We'll take it back to Beer for the official announcement. Ladies and gentlemen, after 2 minutes and 26 seconds of the first round, we have a winner by words of technical knockout red corner. Don't go anywhere, folks, because we've got our last fight of the night coming up next. Rajadamnern taking on Somrat Sami. ทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานโดออริจินอลทำห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มมันคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Go Social Go Social จะเป็นขุนไม่ใช่เบี้ยอีกต่อไปมาร่วมกันสร้างสังคมแบ่งปันกับแพลตฟอร์มของคนไทยภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย Go Social น้ำมันแพงธุรกิจพังยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงควายห้าวเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทยทำจากสิ่งเล็กๆทำจนชำนาญทำอย่างตั้งใจเครื่องดื่มตราคอมมานกลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23 ประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาทีครับแม่คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจเลยทีเดียวครับนี่คือสิ่งที่เราไม่คิดนะว่ามวยหญิงจะมีการน็อกกันเกิดขึ้นแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจของอาวุธมวยไทยครับคุณจะเผลอจะเหม่อจะพลาดเพียงเสี้ยววินาทีนั่นคือจุดจบของเกมการแข่งขันอย่างที่เห็นครับถูกต้องครับเราต้องบอกว่าเป็นรายการที่คนหลายๆคนก็ให้ความสนใจด้วยใช่ไหมครับพี่ติ๊บครับแน่นอนครับโปรโมเตอร์ทุกสื่อทุกสายร่วมส่งนักมวยเข้าร่วมมาแล้ววันนี้ครับเสียโบ๊ท ณัฐเดช วชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์จากศึกเพชรยินดีดูตั้งแต่คู่แรกถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ขอบเวทีครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลืมไม่ได้นะครับเซนสิงห์ว่าวีดีแกดูตลอดนะครับหน้าจอดูทุกสัปดาห์เลยถูกต้องครับนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็น่าชื่นชมเลยทีเดียวครับเพราะว่าแม้ว่านักมวยของตัวเองเนี่ยชกไปแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ดูถึงคู่สุดท้ายเลยนะครับนี่คือความมันของ RWS ราชดำเนิน World Series ครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายมวยหญิงคู่นี้ห้ามพลาดเช่นเดียวกันครับเพราะผมเชื่อว่าอาจจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้อนรับเข้าเลยดีกว่าครับขอต้อนรับนะครับในมุมแดงเพชรน้ำหนึ่ง Fairtexนักชกหญิงครับที่มีอาวุธเด็ดคือหมัดครับเพราะว่าเธอพัฒนามาจากการชกในรูปแบบของมวยสากลครับแต่น่าเสียดายที่เธอได้ตกตาช่างไปครับอาจจะไม่มีคะแนนในไฟล์นี้ครับแต่ก็ถือว่ามาสู้อย่างเต็มที่ครับและไปพบกับคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินครับขอต้อนรับสมรัศมีมานพยิม
ธอคือนักสู้หญิงครับชาติพันธุ์จากจังหวัดเชียงใหม่วัย 19 ปีครับรองแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นปี 2022 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเป็นนักชกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้ขึ้นเวทีในฐานะจ่าฝูงของรุ่นวันนี้ต้องการแต้มต้องการคะแนนเพื่อเป็นจ่าฝูงต่อไปโสมรัศมีมานพยิม Okay, here we go, ladies and gentlemen. Our final fight tonight. This is also a fight contested in Group B at the 112-pound women's division. And it is Rajadamnern taking on Somrat Sami in the red corner. Introducing first, Rajadamnern Fairtex. She's from Thailand. She's from Pratam Thani province. She's 22 years old, 165 centimeters tall. She weighed in at the weigh-ins yesterday at 115.7 pounds with a reach of 161 centimeters. Training out of the Fairtex Training Centre down in Pattaya. In the last 3 fights, she lost on points to Zara Dogan, who just previously won our last fight by knockout, by TKO. She won on points against Pet Napa Kanitsorn, and she won on points against Nitnoy Mulping Music. And she'll be taking on Somrat Sami Manop Jim. Originally from Chiang Mai, here in Thailand, she is 20 years of age. She stands at 169 centimeters tall, and she weighed in yesterday at 112 pounds. She has a reach of 167 centimeters, and she trains out of the Manop Gym in Chiang Mai. Her last 3 fights are as follows. She won on points against Desiree Rivera, who sadly got stopped in our last bout here at RWS. She also won on points against Paulo Silva Fernandez. And previous to that, she lost on points to Lisa Briley. The last fight tonight of Rajadamnern World Series RWS. Thailand versus Thailand. And your referee in charge of the action is Mr. Pricha. We'll take it back over to Mr. Beer for one last time tonight for the official introductions to both our athletes in the ring right now. Ladies and gentlemen, this is the last bout of the RWS Rajadamnern World Series tournament in Group B of the Women Flyweight Division. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. Introducing our referee on stage, Mr. Pricha Savikan. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 22 years of age. She stands at 165 centimeters tall and weighed in at 115.7 pounds. She holds a record of 35 wins and 16 losses. She is a multiple medal winner in amateur boxing, representing Pathum Thani, Thailand. Let's hear it for Rajadamnern Fairtex. Opponent fighting out of the blue corner, 19 years of age. She stands at 169 centimeters tall and weighed in at 112 pounds. She holds a record of 35 wins and 6 losses. She is a silver medalist in IFMA Muay Thai World Championship and former IPCC Muay Thai champion, representing Chiang Mai, Thailand. Let's hear it for Somrat Sami Manop Jim. Okay, here we go. Last fight underway. So we got Rajadamnern in the red corner and Somrat Sami in the blue corner. And we got Namin Nara kicking off round 1 for us. So just a quick shout out to Manop Gym in the north of Thailand. Manop, real famous trainer, trained Sanchai a little bit, and his son is a former Channel 7 champion. Also, Manop is behind the
good career of sprinter as well, a regular stadium fighter. Man up an excellent trainer. But Petnamnung also training out of Fairtex in Pattaya. Haven't got too many fighters in the tournament. Petnamnung's the only fighter really to compete on RWS at the moment from Fairtex. I guess because they've got their own promotion. Yeah, I guess so. And she's fought on that a fair few times. Like Beer said on the mic, known for her boxing, Petnamnung. Had some good wins on the more extreme in the little gloves. See, Somratsumi there was trying to use some clinch techniques and going with the knees. She's certainly taller than her opponent. Yeah, she's got a 4 centimeter height advantage over her opponent, Somratsumi. Somratsumi in the southpaw stance, Petnamnung orthodox. So we had this with Lamnamoonlet versus Borkiao. Yes, true. I love these southpaw versus the orthodox. I mean, it's Lamnamoonlet is a textbook is just the blueprint to how to fight as a southpaw against an orthodox. Just go to your right, stay on the back foot, let them come to you. I mean, you can do it opposite way, going on the offensive. See again, Somratsumi trying to tie up Petnamnung, but she's not having any of it. Swing and a miss from Somratsumi. Petnamnung with a low kick. Somratsumi countering back with a body kick. Good left hand there from Somratsumi. End of round 1. Quite a low tempo round, really, wasn't it, for the first round? Yeah, not an easy one to score. I think Somratsumi might have just edged it. It seemed like she was more accurate and beat Petnamnung to the punch. Yeah, I'd go along with that. And to the kick a few times. See, though, that Petnamnung did start off quite aggressive. But like you said, I do agree with you. I think by the end of the round, Somratsumi had done enough to take it. But of course, the beauty of RWS is we get to see exactly what we think. So let's take a look right now at what the judges scored the opening round. Yeah, let's see. We're both split here. Not too sure. Ladies and gentlemen, oh, there you go. So 2 giving it to Somratsumi and 1 giving it to Petnamnung. So Petnamnung does have a slight fighting chance here. And the last judge has scored red 9, blue 10. Let's see what round 2 has in store for us. Coming up to you very shortly. Don't go anywhere. Kwai Hao.เกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยสนับสนุนมวยไทย Okay, we go round 2. Yeah, round 2 coming up right now. Somratsumi starting fast with some body kicks. I mean, Bia did say in his introductions that Petnamnung has some amateur boxing credentials, so we'll see if she brings out the fists for this one. Oh, solid left hand there from Somratsumi. That was perfectly timed after blocking the front kick. Petnamnung trying to rally back here, but not having a lot of success. Getting clocked there by another left hand from Somratsumi. Into the clinch they go. Swinging knees coming in, and the last knee landed by Petnamnung. Somratsumi, I was talking about it previously, about how some fighters know how to train, how to utilize their height and their reach. I think Somratsumi is a prime example of that. She's so good, just like that. Just using that foot to get in range
and strike Petnamnung. And she caught her with an elbow there, pushing Petnamnung back. And again with that left hand. I mean, Petnamnung looks like a shadow of her former self here. Really doesn't have a lot of doesn't look like she's got a lot of confidence coming into this fight. And Somratsumi has just got her number at the moment, beating her to the kick. I mean, singing his praises earlier. I mean, Manop, really good trainer, just a perfectionist. That was a good left hand though coming in from Petnamnung that time. Yeah, very, very true. Yeah, and she's pushing forward a bit slightly, but she looks apprehensive and looks very stiff. Somratsumi very comfortable on the front foot and the back foot. Good catch and kick there from Somratsumi, but Petnamnung trying to rally back with her own left body kick. End of round 2. Okay, so that was round number 2. We've got one round coming up for you guys. And then that is it tonight. See a look on the replays here. Some of Petnamnung's handiwork. But to be honest, there's that left hand that caught her. Surprised the referee didn't give a count, to be honest. So it did catch her flush. I guess the only thing you can say is that she was on one leg. It was, but I agree with you, I think it should have been counted. Yeah, next week, there's no RWS group tournament fights. However, there is a special card. Oh, let's have a look at the how the judges have scored it, and all of them have gone to Somratsumi, unsurprisingly. So Petnamnung has to knock her out in the 3rd round to go through to the next round and to stay in the tournament. Don't go anywhere. Round 3 coming up very shortly. ธุรกิจผักยังไร้ทางออกใหม่ MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันกลไกอัจฉริยะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำมันให้ไหลเวียนน้อยลงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะให้อัตราเร่งเร็วแรงดีไม่มีตกไร้ควันดำประหยัดน้ำมันได้ถึง 30% ติดตั้งง่ายทางออกเรื่องน้ำมันแพง MSV Safe Sure เทอร์โบประหยัดน้ำมันแรงชัดประหยัดจริงOkay, final round coming up right now. We've got Somratsumi in the blue corner and Petnamnung in the red corner. Good left hand from Somratsumi and a teep to the face too. Petnamnung edging forward. She has to knock Somratsumi down or out a few times. Well, down a few times or out completely. She's pushing forward. It's definitely, she's got a puncher's chance. Like you said earlier, and Beer said it as well, she's got good amateur boxing experience. Somratsumi going forward here. Good look in the clinch from Somratsumi, putting her glove over the face of Petnamnung, and Petnamnung unable to get anything out of that clinch exchange as well. Not only that, she knows how to run down the clock. Very accurate body kick there from Somratsumi. Just about staying out of danger now, isn't it, from Somratsumi? Job's pretty much done. You have to make sure that you don't get clipped. Just focus and stay away from the danger. And Petnamnung needs to sort of stay on the outside. She doesn't want to get in the clinch with Somratsumi. She wants to sort of stay on the outside, try and land as many punch combinations as she can. Ideally the right hand, because that goes straight down the middle for southpaw. There you go, catches her with a left hook. But it didn't wobble or daze Somratsumi. She's still in this fight. No, it didn't. And she also, Somratsumi actually caught her with a left kick to the body again. 30 seconds left of the fight. Left hand there from Somratsumi. Just feinting the left kick and then throwing the left hand. That left kick definitely caught Petnamnung. She's been clinical with that left kick all night, Somratsumi. And she'll be going up against Zara Dogan, who just won our last fight by spectacular KO fashion. And looks like Somratsumi is going to join Zara at in second place at the top of Group B.
There you go, end of the third and final round. What did you make of that? Somratsby did exactly what she needed to do. I mean, she came out, she used her leg kicks. She was elusive. I think she fought very, very well. And that's why she's one of the most talented fighters in this tournament. And it sets up a nice fight, doesn't it, next against Sarah Dogan. Does indeed, and just to let you know, folks, as Aaron pointed out, we've got no group stages next Friday, but we do have some spectacular fighters to compete next week from Thailand. We've got Ronggravi, Sitsongpingong, Pimpet, Tananchai, Sitsongpingong, Narak from Pet Yindi, and Ging Sang Lek. So please make sure you tune in next weekend. Oh, sorry, next Friday. Yeah, I'm not sure the card is actually finalised, but I'm really looking forward to Tananchai and the Mohamed Sias Irani rematch. Yeah, the second fight. That was fantastic. It was on the Buakaw card, wasn't it, a few weeks ago? Yeah, it was. Almost stole the show in some ways. It was really entertaining. All right, Bia, take it away. And gentlemen, after 3 rounds of actions, we go to the judges' scorecard. The first judge has scored 28-29. The second judge has scored 27-30. And the last judge has scored 27-30. We have a winner by ways of unanimous decision. Blue corner. Cool, there you have it, ladies and gentlemen. Somratsby winning on points and going second in Group B. Thanks very much for tuning in. My name is Ali McConey, and I was joined by Aaron Suri-Sompan. We'll see you next week. Good night.1 สัปดาห์ที่สนุกดูเดือดเหลือเกินครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของตารางคะแนนกันเล็กน้อยดีกว่าครับแน่นอนแล้วครับเข้มข้นดุเดือดในรุ่นไลท์เวทครับกรุ๊ป A ครับมาเทสเวนมวยไทยจากอิตาลีครับจ่าฝูงนำโด่งเลยครับ9คะแนนครับการันตีเข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วบัวเขียวปอปอีครับมี5คะแนนแม้ว่าจะแพ้ครับอยู่ระดับที่2แล้วก็ที่น่าสนใจครับมาใหม่ครับแต่มาแรงเหลือเกินล้ำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะมี3คะแนนอยู่อันดับ3ครับและอันดับสุดท้ายดาวี่ไม่มีคะแนนครับส่วนในกรุ๊ป B ครับถือว่าเป็นอีกกรุ๊ปที่น่าสนใจครับมงคลแก้วครับวันนี้ชนะได้ตั้งแต่ยกแรกเลยครับก็เก็บไป6คะแนนก็บวกของเดิมมี3คะแนนเป็น9คะแนนครับส่วนนั้นเอ็กซ์ตร้าครับชนะก็จริงครับแต่เขาตกตาช่างครับก็ไม่มีคะแนนบวกเพิ่มครับส่วนอีก2คะแนนส่วนอีก2คนยังไม่มีคะแนนครับไปที่ฟีเมลไฟเวทกรุ๊ป B ครับการันตีเข้ารอบไปแล้วครับลำดับ1และลำดับที่2ด้วยกฎ Head to Head ครับซาร่าโดการครับ9แต้มเต็มเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนเหลืออีก1นัดครับสมรัศมีอันดับ2 6คะแนนก็การันตีเข้ารอบแล้วครับส่วนลำดับสุดท้ายมีร่วมกันครับเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคกับทางด้านเดซี่สเวนเมืองไทยไม่มีคะแนนครับนี่คือความสนุกความเข้มข้นของสัปดาห์นี้เรามาดูสัปดาห์หน้าดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างครับพลาดไม่ได้แล้วครับคู่เดือดสะเทือนโลกครับศึก RWS สัปดาห์หน้าเปิดหัวปิ่นเพชรบัญชาเมฆพบกับฟ้านำชัยปิติศักดิ์ครับรุ่งราวี12พี่น้องพบกับไควานโซมานิสครับแล้วก็กิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับสายบู๊พันโหดครับเจอกับโจเซียน่ารักปอประจักษ์ขุนศึกจากเพชรยินดีเจอกับโทมัสนินาแทนครับแล้วก็สกุลชัยเล็กดาบแปลงนครบาลเจอกับอิเลียสมูซาเยฟปิดท้ายคู่เดือดที่แฟนมวยพลาดไม่ได้ครับแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นคนล่าสุดธนันชัย12พี่น้องพบกับทูนเทียร่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าไฮไลท์ของสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับคือน่ารักนะครับที่จะทำการแข่งขันในสัปดาห์หน้าครับโอ้โหถือว่าเขาเคยมาโชว์ฟอร์มโหดแล้วทีหนึ่งครับส่วนนี้ครับสิทธิ์รักของทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆครับทางด้านปิ่นเพชรครับก็จะขึ้นชกกับทางด้านฟ้านำชัยครับคราวที่แล้วนี่ก็โชว์ในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งครับนี่แหละครับคือความสนุกความดูเดือดที่เรากำลังจะได้รับชมในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมนะครับ 3:15 นาทีนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนกับรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and this is ราชดำเนิน